Yeah, ni aje wasee, niko live hapa hivi kwa YouTube. Sina try kwenda TikTok pia nione kama itaingiana. So YouTube imeingia live hapa hivi. Naona kuna Kwame hapa hivi ameingia, Kwame KG. Check to make sure everything iko poa. Sana naona iko fit kabisa. Live in session. Okay, tuone kama TikTok iko fiti. In a few minutes nataka kuanza TikTok pia nijue tuko fiti. Sasa tuko live TikTok pia. Mbona i-refresh? No sound detected. Audio check 1 2. Okay, sawa, iko fiti TikTok. Bado imekataa. Anyway, kwa live hapa hivi YouTube, alafu TikTok sijui kama imeanza. So tuendelea mpaka itakataa up to sijui kama imeanza. So kuna the Ocheng family amengojea hapa hivi. Wa kwanza leo comment liko Kwame amesema good morning from Beijing. Leo niko site vipi elbow? Kapoa kabisa. Nataka kuanza early as possible compared to late ni mwanza late. Ujasoga na phenomena fulani hapa hivi na change time. So kama tuko winter, tuko the exact time you're supposed to be. 9 hours from the Greenwich Meridian, I think so. No, 6 hours. Alafu siku ya spring, tuna move up 1 hour. So inani confuse kidogo. So mu anza kaa 12, lakini leo nimeanza 11. Hiyo half an hour imekuwa ni ile technical difficulties as usual. Hii ni sumbua sana, sijui nianze. So chat popped. Sijui kama imeingiana hapa. Hebu tuone. Niko live pia TikTok. But sioni anything show up. Yani utajua tu. YouTube naona iko fiti. So tutaendelea tu. Live chat. Takachana hiyo baadaye. So kuna sako TikTok sahii kuna Kwame alisema good morning from Beijing. So ako kesho, kwa Monday morning already. Hapa tuko Sunday bado. Alafu kuna nikamreply hapo hivyo haraka haraka. So kuna the Ochieng family VP elbow locked in from Kitengela kama kawaida. Karibu sana, karibu sana. The Ochieng family, the whole family. Happy holidays, Duke of E10. Vipi bana? Menyamaza kidogo, likuwa sikukuu ama tuko post Christmas sahii already. Mi sikudu vitu mob by the way. So tuna hang out kwa nyumba tu. Tulikuwa wagonjwa karibu 2 weeks. Watching you, happy holidays, karibu sana. Kuna Moret Brian asemaje ni aje albo so long I've been catched by the YouTube live audio sound and echo and clear. Good to see you. Loud and clear. Okay, loud and clear. Sorry. I thought it was kuna echo hapo hivyo. Karibia mic. Iko poa ama? Sijui. Microphone. Nikaribia mic. Ngoja nisikie kama kuna audio yote hapa fiti. Iko fiti, yes, iko fiti. I think so. Karibia mic. Ngoja, acha ni adjust wapi kwanza. Hapa. Inashuka bado sijui kwa nini. It falls. Alafu ni tighten. Sawa. Karibia mic. Iko too close. So hopefully. We'll put like a microphone. I hope so. Naisikia hapa fiti. Loud and clear. Sasa niangalia hapa pia ni monitor.
People confirm both sides. Iko fit. Oh, sasa iko poa. Ina flow. Me confirm. Sawa, iko fiti sahi. I think so. So na waste time so kuna karibia mic. Sauti iko chini. Ngoja niangalie audio hapa. Kuna anything nime pink. Iko poa. Iko louder sasa kidogo. Nime increase. Mtu aligusa I think. Somebody. Iko fiti sahi. Just poa kabisa. Au niki ina max. I think so. Sauti iko very low. Very low. Niambie. Uko sawa sasa. Okay. Hey Albo, happy holidays. Uni number 254. Ni yako inakaa mnoma. Happy holidays. Happy to see you. Acha nikate hii monitoring hapa hivi. Dero Travels asema vipi? Asema aje? Iko sawa? Okay, poa. That's good. Audio iko poa. Maybe nikianza. Unajua kuna ile microphone iko connected pia. I think so. Tuko na mtoi last week. Audio iko poa, saa hii ni fiti. So happy holidays. Holiday imekuaje? Tumetulia tu bana. Holiday ilikuwa hivi, watoyo wamekuwa home for 1 week from school. Ilitoka Christmas break. Alafu kuna mmoja alikamna homa. Hii homa imezunguka kwa hawa mzima bana. Mimi nimetry kuavoid lakini ilinishika. Then nimekuja kunywa madawa. Sasa tukuenda mahali. Poa kabisa. So normal vipi? Bado na ngoja. Hii ijakaa mpaka saa hii nitakuuliza hivyo. Nitakutext nijue kama acha nitacheck na au kesho. Nilituma kitambo sana 2 weeks hivi ago. Ama ni hii Christmas rush. Ni book 2 na t-shirt. Itakam. So Michael asemaje? Michael Ochenga asema vipi Albo, happy holidays. Sound iko chini, nadhani settings za volume ndio issue. Huku nimemax, hebu tuone. Tuone kama everything iko fiti hapa. Audio. Jukwaa iko poa. Ngoja. Audio. Mic audio. Iko poa sahi. Nime exceed kidogo. Check na hapa hivi kwa monitoring. Sasa unasikia fiti? Hapo ina show poa. Sijui kwa nini na back to settings. General. Is a technical one. I wish ungedo hizi vitu offline alafu ni test before nianze. So ukilower volume, msee ana struggle nikilower volume. Oh, nikibonga. Hebu ngoja. Maybe ni iko. Hata nisikize kama iko fiti before tuendelee. Najisikia. Hapa iko poa kabisa. Ni nini inakataa? Nasikia hapa. Okay, sawa. Kwa board iko fit kabisa. Maybe ni software. Budi na tena. Audio. Mic volume. Nimeimax. Mimi nasikia niko poa, sijui mbona ina struggle. Mimi nasikia hapa hivi. Kwangu iko fit kabisa, sijui nini mbaya na hii live ingine. Acha nione hii side ingine. Iko poa kabisa. Maybe ni side yenu.
hata sijui bado nini happen. Nimekaribia mic, kila kitu iko fiti. Test iko fiti. Inashow iko fiti. Lower voice. Hebu tuone. ISO key to do it on the spot. Nini hiyo? Tuned in kutoka Kenya. Life with Joe. Vipi Life with Joe? But we can do it with it. Nakusikia sasa. Nimekaribia microphone kabisa. Ama ambao niko na homa kidogo. Sijui kama ndio hiyo inainterfere naye. Nimekaribia microphone kidogo. Iko sawa? Sasa. Hebu tuone audio iko sawa. Okay, poa. Maybe hebu angalia nimecheck board iko fiti, nimecheck software inasema iko fiti. Phone nasikia hapa hivi kimonitor. Sasa sijui nakataa kuingiana kabisa. Anyway. Danione. So hope nini ilikuwa poa. Christmas ilikuwa fiti. Alafu tuanze na hii hapa. Tupia nianze TikTok maybe. Kaitaingiana. No sound detected. Man. I don't know what's happening. Sahi kama tuendelee tu. Kama nasikia poa usikia poa. Anyway. Life with Joe super chat. Thanks man. Thanks bana. Unasaidia channel bana. Ukituma saidia channel vipi albo. Life with Joe. Nashukuru sana bana. Live chat hiyo saidianga live iendelee kukua nini poa. So tongejwe nini leo? Chris ilikuwa poa, tulikuwa na story mob sana. Chris ilikuwa poa kabisa. I hope iko fiti sahi. Naona kila kitu iko sawa. Okay, sasa tuendelee. So Chris ilikuwa fit kabisa, tumekuwa na indoors tu. Kuna snow by the way sahi. Leo kuna storm moja hapa hivi nimeangalia kwa weather. Tuna snow from leo mpaka kesho continuously. A whole day mpaka from midday to midday, 24 hours. Temperatures ni -3, alafu kuna snow continuously mpaka kesho. So tuna bahati tuko indoors mpaka Monday. Unaweza drive bado. Unaweza drive bado ukitaka lakini ni very risky. Kwa snow inakuwa hard sana kudrive. So hiyo ndio story sasa. So hapa hivi kuna Willisend sasa albo sound iko poa. Sasa hiyo ni fit kabisa. So kuna here Christmas ilikuwa like any other, but at least nilienda mashambani. Kwako umekuaje? Ulifanya nini? Hakuna tunifanya by the way. Kama kuna tuko hao the whole of this month imekuwa snow on and off. So that is jakuwa na ile anything specific nafanya. Nimetry to make a video, nikidrive maybe once, twice, do weather kombaya. Sometimes ikisnow just to unajua nasema hivi, utakuwa hao kwenda kudrive tu for an hour drive, alafu gari end up kwa mtaro. Unaona, huoni barabara. Ikisnow you cover kila kitu. You can't tell mali barabara inaanzia na mali barabara inaishia. So sometimes kama weather ni mbaya, advisable, don't drive. Kaa tu kwa nini? Kaa kwa hao. Kaa tu indoor. If you don't need to, if you don't have to, don't do it. Unaona. Sema tu itakaa tu hivyo ndaachana naye. Alafu na move on. Sometimes unaweza enda hivi kudrive alafu pate umeenda 1 or 2 miles umeingia kwa mtaro. Then now una deal na tow truck, that's more expenses. Lazima ukuwe towed out. Alafu apeleke gari sijui wapi, repairs. So better safe than sorry. Unakaa tu indoors. Unaona. Nakoga poa hivyo. So sahi kuna snow. Hii ni storm iko active sahi. Ni kama mvua inamwagika tu. Unaona. Niko nataka kufix kamera moja hapa hivi. Labda nda make video, ndaenda tu nje nimake video kidogo tu shorts hivi ama utaona vile do. Kwa juu siwezi fly drone kama kuna snow juu drone hiyo maji taiharibu hiyo haikuangi waterproof. Hizo mlinzi zimeface juu hivi. So maji kiingia ita corrupt hizo ma spinning whatever.
So ukikuwa na snow unakaa tu kwa hao. So tuendelee. So story ilikuwa aje? Kuna wase ilikuwa story gani ilikuwa ma questions last week? Sijakuwa active sana YouTube. Ni TikTok ndio iko na ma questions mob juu video za kitambo wasa na watch. I think wasa ilikuwa Christmas. I think ni Christmas break. Watu wengi kwa time ya kuwatch channel. So nimeget zile ma usual. Zile ndakujaje states, questions, nitumie do ya Christmas. Hizo questions za kawaida tu wasa ni za kila siku. Kuna sauti watumie do. Alafu ni funny juu naangalia hiyo message ni very touching. Ni a long paragraph. I mean ni kama barua. Mtu amekuandikia barua. Oh, yes sir, I'm going through hardship. Alafu najua ni very simple kutell barua imeandikwa na AI. Unajua hivyo, ni very easy by the way, AI. Kuna software moja una copy una paste kabia hii ni AI. Sawa tu lakini though. Mimi nisemaga hivi, kuna time niko na wasenasaidia kupata kama msana anataka kupata passport. Last year niko na getting better views last year. Alafu pia niko na run tracks 2. So niko na extra money nisema wacha nisaidie wase wako serious at least wa kickstart ile objective yao ya kuanza ya kuanza hii jani ya yani ni ile kama kutoka kwa scene ile mwambia wase hivi. Sometimes kuna more opportunity outside Kenya sometimes kwa majority of the people. Kama mimi for example sikuwa na opportunity more Kenya, ningebaki Kenya ingekuwa very slow ku grow. So sometimes kujitoa kwa scene itakusaidia kuendelea mbele than kukaa kwa scene alafu au benefit in anything particular. That's what I would say. Naona. So ni poa kuwa na ile wasemaje, wacha nitafute njia nijitoe hapa hivi ni the place iko na better opportunities. So because niko napatanga more views back then, I think YouTube ni kama cycle. Kuna time inakuwa whatever you're saying inakuwa high demand, alafu watu wanaizoea, alafu wana pick something else, which is okay by the way. Mimi sinanga so views really dropped kidogo the whole of last year. What I was doing nikipata chapa ya ile AdSense, nilikuwa napatia unatumia msee anachukua passport. Kwa sababu chukua passport, you need the first step. If you can help, unajua sina unlimited resources to be honest. Niko na very limited resources. Lakini kama ni AdSense, which is not part of my expense, siwezi mind kushare na msee aende achukue passport. But si kila mtu, nichukua tu list ya wase. Hata kuna wase walinitumia, nimetrack after hiyo do imekata kuingiana. Juu hata in terms of business yangu sahi, because I'm running 1 track instead of 2, profit more be hii track moja inaenda kukulipa ile ingine. Unaona? So inakuwa hard. Juu bado niko na track payment, niko na insurance, alafu niko na nini ingine, track payment, insurance, parking. Ya hizo 3 zina run bado. So sijakuwa na extra money. I would love to niangalie ile list yangu, I think ilikuwa say 9 January this year. Nitumia wase wote waende wachukue passport. Wamechelewa sana by the way. I'll have to move on to the next thing. Mwona hivyo. So the best thing ni kujisaidia kujitoa kwa scene kuenda to the next step. Kwa nini? Ita open up more opportunity. More believe hivyo by the way. So okay, mtu akiniomba do ya Christmas, mimi na familia pia. Unajua kuna wase sijui kama maybe waangaliangi labda nirudi TikTok ndio ni clarify. Juu kuna wase wakoge wana understand kunaenda gaje kabisa. Unaona? I understand kabisa kunaenda gaje. Acha nione kama naweza enda live TikTok. Tuanze from the start. Kama watasikia, sijui kama watasikia. Sometimes unaweza repeat 10 times bado mse aelewi kile unasema. Juu ni ile kuna mimi na maparo, my dad ni kama anakaribia almost 80. My mom ako 70 something. So ni watu old. So at least all of us tuko hapa hivi familia mzima, lakini that's part of our responsibility kuchunga our parents pia. So kuna other things nisemaje, because I'm getting old nimeanza kumove towards saving for retirement. Naona. So imekuwa hivyo sasa. Siku hizi ni try ku focus na retirement fund, ile mambo za life insurance. So the money nilikuwa nayo before, ile extra I could do vitu wild, sina hiyo time anymore. Naona. So the best I can do ile hiyo ni cost by the way, kurun live hiyo ni cost. Jumuli pia vitu more, muli pia. So what do I understanding anyway? What do you do anyway? Hata kusema nini, yes it makes sense bado. Naona. Itasumbua say. But anyway, tuendelee. So that's why watu wakona, nitumie do ya Christmas. Musema ukiamua, kama nina do nakutumia, but mostly kuna wasa karibu 50 wameniomba do. Sina hiyo unlimited resources. Unaona.
hard kidogo. So hapa hivi nani next liko nani hapa kusema sound iko poa. Here Christmas kuna Life with Joe. Thanks about Life with Joe. Nimegetia super chat. Thanks a lot. Nashukuru sana. Any generosity. Go out of your way. Sound iko poa, hiyo ni fiti. So kuna nani mwingine, kuna Dero Travels. I love the way uko consistent. Najaribu hivyo by the way, ni habit. Unajua kuna ile bring consistency in everything in your life, ina make sense. Nilisema ndakuwa na post video, nikianza kuna post every, hata sikumbuki poa hiyo schedule. Schedule yangu ni kama maybe 3 videos a week, 2 videos a week. Lakini YouTube ili recommend nipatie video 48 hours before ni post ingine. So mutra at least 48 hours during the week. Weekend ni live. Hiyo siwezi prevent. Naona. Ukimiss unaweza come back useme wacha ni watch live. Consistency ina pay sana by the way. Alafu utafuta kitu ya kama inaweza saidia mtu in a way. Believe hivyo. Nikisema if I share my experiences na watu, alafu uone maybe you go through the same thing wewe mwenyewe personally. Alafu upate maybe through your experience una miss a section of this and that. Itakusaidia sana kuendelea mbele because utakuwa na at least itakusaidia kwenda the next step. Utakuwa na hiyo design at least sasa unajua okay, what do I do next? Let me do this and this and that. Itakusaidia sana by the way. So msemaga hivyo. Kuna kitu unaweza saidia mtu, ina help mtu tu ile kabisa itakuwa poa sana hivyo. So ndaanza live pia ya TikTok ndio tukuwe na more engagement. Niko nangojea 12, sijui 12 imefika. Hapa ni 12 by the way, 12 for 1 kitu kaa hiyo. Watu wao wamelala bado, walikuwa up too late jana. So Michael Ochieng vipi unasemaje Michael Ochieng? Anasema you can check it later. Saa hii tunaweza endelea tu ni ile based on the previous lives ya leo na ya last week. Audio inabidi niweke full volume na inabidi kukaa close na machine for clarity. Pole. So fanya hivi, recording hii live. So na record, angalia kuna hizi ma DJI microphone. Kuna DJI microphone hapa hivi. Niingia straight kwa camera. Mwaga na record hii live. Ile basically every time niligundua hivi I think sometime ilikuwa last year when I'm doing live niligundua niko na believe ile live yenyewe inajirecord. So nikaona nikiwacha live kivyake ile quality si poa sana. Sometimes audio ina suffer. So I started recording the live as niko live na record at the same time. Mwone hivyo sasa. So kama una missing ile the main live ile kuna ma questions and answers, angalia inaitwa hivi Man Cave Talk Live. Hiyo ndio playlist ya live. Your live I count kama towards the video itself. So ni Man Cave Talk Live. So ukienda kwa Man Cave Talk, naisio live, hiyo LIVE, hiyo utapata recorded videos. I think sahi tuko, sijui kama tuko 1 something. Naweza check haraka. Man Cave Talk, every video, every weekend nikidu video kama sahi. Nimezi name kama episode. Kama name, I think tuko episode, siwezi kumbuka mpaka ni check bana. Siwezi jua. Everything iko named, nigunduanga hivyo. Somebody suggested last year, sikuwa na pay attention. Nikaona ni poa usemeaje, ukimiss live, ama zikuwe na sequence. Kila nadu ndafanya hivi, na try kuziname, zi match up. I think nafanya hivyo. I'll match them up. Whatever live ya, hapa, hii live ni 106, episode 106, hii live 106. Lakini kwa Man Cave Talk, itakuwa a different number. Ndazi make sure zime lingana. Fanya hivi, angalia profile picture. Ukiangalia profile picture ya hii live ya leo nimevaa shati ya Minnesota Wilds. Hii ni nini? Hii ni National Hockey League. Kama mnaweza ona, hii ni Minnesota live. Live. Apparently this is my Christmas gift, by the way. Christmas gift ya ile kufungua box. Naona wife amenunua it, amesema this is your t-shirt for Minnesota Wild. So nimevaa na try kuvaa 2 t-shirts za mutra ni print yangu kivyangu lakini imekataa kuingiana. So hiyo ni Minnesota live. Unaona? So let me vaa t-shirt ya Minnesota live alafu angalia hii shati, ukiangalia hii shati kwa profile picture
kwa man cave live na nimevaa the same shirt kwa nini kwa thumbnail. Ukienda kwa man cave talk compare tu hii na hii utapata hiyo nini. So in case una miss live by any chance una miss anything, kuna a whole episode recorded. Hata last week camera ilizimika nilisahau kuchange setting fulani. Natumia kamera mpya by the way leo. Natumia kamera mpya. Hii ile Christmas gift yangu pia, which na doubt ni kama ni Christmas gift, I'll end up paying for it anyway, but in story ingine, it's another story for another day. Nilinunuliwa gift na hiyo gift labda mimi ndo nimeilipia bado, so hata si gift per se. Ile tu ni ile the thoughtfulness. So Lensi asemaje, hey bro, it's been a while since I last checked in. Leo nipo, happy holidays. Karibu sana Lensi. Hata sijaona jina yako for a while. Lakini mujua hata kama uwezi toboa. Daza musema na record. Tunaongea ni live Q&A. So msako na swali. Sina agenda by the way. Ni kile muitanga hapa ni Man Cave Talk Live. Hii ni episode 106 kwa YouTube. Alafu naitwa live Q&A, no filters, just real talk. So kama una swali yote ile burning, you bring forward, alafu to discuss. Itakuwa poa hivyo. Unaona? Itakuwa poa. Kama una swali ile specifically, to bring agenda. Lakini kwa agenda based on ile theme ya channel. Si kitu out of the context. So najua. Unaona? So hello Albo, watching from Bugoma. Good stuff, man. This year has been hell to me. Supposed to travel to Qatar. Sold everything but agent akanifanyia ile kitu ikabidi nirudi Ocha. Was depressed. Hope 2026 itaingiana. Oh, sorry to hear that by the way. Mark Garvey. Sorry to hear that. Nasikia hiyo happen sana. Kuna watu wengine mwongea nao wako Middle East wananiambia ati okay, sijui siko very familiar na history ya Middle East, but kile musikia ni ile kwenda Middle East msewa na agent. Lakini Paul is one of my friends. Naweza mtaja juu mnamjua, nisha make video na yeye. Au wengine siwezi wataja juu wajaniambia sijapata hiyo authority. Paul aliniambia aliambiwa na best yake, a friend alimwambia aje, fanya hivi. Tafuta plane ticket, kuja hapa hivi, naona. Kuja Middle East. Alijipeleka mwenyewe Paul. Unaona hivyo sasa? Alijipeleka mwenyewe. Hakungojea sijui apelekwe mahali. So alienda mwenyewe akaenda pale hivyo, alafu akaambiwa make sure tafuta job within 1 week. Yani ile city, I'm paying you for services. Inakuwa very tricky by the way, sababu unajua agent pia is like you're giving away ile opportunity yako ya kudu kitu, you're giving somebody else the responsibility. Ni kama mimi nisemeaje, nitakurun business yangu, alafu niseme I'm going to pay an agency kunirania business. Haita work out by the way. Ni kama una increase ile chances of failure ukipatia mse mwingine responsibility. Ni kama unapatia na you're delegating your job kwa mtu mwingine na huyo mse aja invest na hiyo story the way they're supposed to. So mu prefer hivi, learn kujiduia vitu mwenyewe, itakuwa easy. Suppose ningesemaje na outsource live, so niambie mse nifanyange live, haita make any sense. Anakuwa kama una second hand information. Preferably jitafutie mwenyewe. Sijui kwa wapi kwa hii level ya nini ya kuji itakuwa self development. Sijui level gani exactly. Lakini kuna vitu lazima ujifanyie mwenyewe ndio utakuta guarantee. Na miss anything by the way, hata sijui. Ndio kama kuna anything nimemiss hapa hivi kwa TikTok. Wasana join tu, hiyo ni poa. Ebu ongea kizungu ya huko. M&M. Naongea. Sasa nimetunga kizungu ya huko. Sasa niongeaje sasa? Sasa niongeleshe. Niambie nisome sentence. Naweza kaambia hivyo. Labda inasema hivyo, ikisoma sentence itakuwa ndio fari hiyo accent. Ukiongea na mtu wa naona mzito, greetings from east west coast. Missed you buddy. M-Cop. Oh, uliona message. Niliona message. Sijui kama nilireply ama I don't know. Maybe niliona M-Cop. Niliona Merry Christmas too. I think niliona. Sijui daangalia. Sometimes mtu hiyo chukua simu yangu the whole day. Sioni. Naona gift ya Christmas, would love to have such gifts. T-shirt. Okay. Kamera ni nini? Ilikuwa hivi. Kuna kamera moja Sony inaitwa Sony A7R5. Ilikuwa released 3 years ago. Hii kamera ni
dedicated ya photography. See hybrid ni photography. So A7R5 is not the best camera, but iko more heavily lean towards photography because iko na 61 megapixels. So more gonna A7 IV mbili. A7 IV ni 26 megapixels. Ama 31, I think 31 megapixels. Ama 30, sijui kutoka hiyo, 32 megapixels. So mutumianga A7 IV for video and photography. Kwa nini? Ile bei ya kununua A7 V, I can buy 2 A7 IVs. Naona hivyo. So mimi nisemaje, I'd rather have 2 hybrid cameras than one dedicated photography heavy camera. Naona. Alafu so nikaongea hivyo. So I think wife akona pay attention. Au kwa mkutano meeting na watu hiyo kasema, oh, what do you think daddy wants for Christmas? Kasema, I don't know, daddy, maybe a camera. So kuangalia kwa hii December, because watu wengi hizi ma electronics hizo a little bit cheaper during December Christmas holiday from Thanksgiving, which is the third week of November to Christmas, the third week of December. So you 1 month ni kama shopping, Black Friday. So hizi ma stores ufanya ni ile, they are trying to get rid of stock ya this year. Ndio kianza January was in a new stock. So because of hold on to inventory the whole year, what they're trying to do is to sell the inventory or close books. So what happens, cameras nakuwa cheaper. So your A7R5, kawaida yoga kama almost 4,000, 3,800 and something, 3,900. Alafu kiongeza tax nakuwa 4,000 of course. So wife akamuaje, because A7R5 ni ya photography, alafu iko a little bit cheaper, $900 cheaper, so nikitika 3,000, ataibuy na ile credit card yake, alafu ndio kwa gift yangu. Nikamuuliza, I don't really need a camera, but ni kama atakuni bribe. Sijui kwa after nini, by the way, mimi sijui. Nikamwambia mimi sasa need your camera. So this new camera is what I'm using today. Ndio nakaa hivi, by the way. Itakuwa more clear, but because ni 61 megapixels, ina run na very heavy files. Ziko very heavy. Ukienda ku-edit ni mzito vibaya. Sijui kwa make sense. Kama sasa hii picha ni 61 megapixels, picha moja. So iko so expensive that to me SD card natumia CF Express type A, which ni expensive tena. So it's naenda kulipa for hii camera. So I didn't buy a camera. As a family will decide. That's what I have right now. Naona nilisahau kuitumia. So ni photography heavy. Because kwa semaje, nilikam Kenya na plan kuenda kwa Masai Mara, hizi ma National Park, alafu nipige picha. Hizi ma elephants, the big five. Lion, hippo, what's the big five? Hivi tuone. Kuna lion, elephant, giraffe, zebra, na hippo, I think so. Katika hiyo, big five. So, niameiba hiyo camera, iko more photography oriented. Sawa. So, na plan kukua hivyo. But sijui ndakam Kenya dini, inakuwa very tricky na watoi. Kama this week wamekuwa wagonjwa, yani, man, sijalala usingizi, schedule yangu iko all over the place. Nimetry kujiprepare from Friday ni do live on time. As we speak, sahii watu wote walala sijui, tumekuwa 6 sisi wote, ile flu ya December na baridi. Unaona? So Mike, oya, vipi bro? Niko poa kabisa, niaje Mike. So inakuwa hivyo. Saw you in a wedding on Friday. Oh, T, vipi? Do you need pictures for that wedding? T? If you saw me in a wedding, if I have pictures from the wedding, so if you need pictures, I'll send them to you. To me, inbox. You got pictures. T, bro, I like the way you're real and factual. Oscar Jared. I mean, you have to. Angalia, watu wengi on social media, they do it for the money, which I get it. Some people need money. Mimi muifanya for the passion. Unajua kuna vitu mbili, kuna difference. If you do something that you like to do, hata kikatika you still do it. If you do it for the money, inakuwa na transactional. So ukiona kama inapungua. So watu wengi yoga na push agenda ya pesa, which I get it. There's nothing wrong in making money social media. Some people are actually millionaires because of that. Lakini sometimes wana end up kuwa clickbait, authentic, ama wanakuwa less authentic because they're trying to push the views, which I get it, because views na kamna pesa. But ni tricky. There's too many middlemen. Me, from my experience, more na hivi, it's good to be honest and truthful because inakuwa easier to get back to the point. Ukidanganya kitu, kama nilipata mse fulani jana, hiyo ni ask anajua kana ni watch, by the way.
yeye ndio pioneer wa hizo mambo za dump truck hapa Minneapolis. Ni vile alimove Canada. Aliambia ati hey diaje when you album muku watch bana muku watch. Oh shit. Pia ni watch pia just una feeling okay ni hivi ukienda in public alafu you meet somebody who you don't expect them to watch you alafu akamwambia na ku watch mwoga very a little bit embarrassed alafu nakuwa shy kidogo. Sasa akamwambia oh siko na nafikiri nimejificha nimevaa kofia nimejificha wapi watu wananiona bado una feeling weird by this sometimes. Kaniambia muku watch akaniambia story akaniambia unajua kilona du ni poa sana. Akaniambia I understand. Akasemaje aliambia hivi half of the people don't believe what you're saying is true. Nikamwambia I know that. Naona kuna wasio fikiri Mungu anapatiana stories za jaba. Umeona? Ndio msema sometimes lazima illustrate. Kuna ni ukweli by the way ukiangalia kwa vitu ziko authentic kwa world mzima authenticity ni very few. Ni kama tuseme kwa 10%. 90% ni clickbait. So msema hivi ubaya clickbait ni ile ainanga ile shelf life ita expire haraka because ita kuna dead end yani ni kama maziwa ama milk kwa shelf. Ukiweka kwa shelf milk kama iko kwa fridge itaharibika. So quick things gonna shorter the shelf life. Musa manga hivi I want somebody akiwatch video yangu 10 years from now na akwa isikia information na everything is still the same. They can still learn something from hiyo kitu nimeongea. Kwa nini? Because it's my own personal experience and some experiences nimesoma kwa books. Nimu recommend book by the way. I think sometimes ni risky ku promote book ya mtu kama haja ku authorize, but I do it anyway. Sababu kama hii I will teach you how to be rich. It's a very easy book to read. Ukifika ile time unafikiria about investment. Kama uko 20, it might not be appropriate to you kufikiria mambo investment because you're still building your life. Utakawa labda ugraduate umalize nasikia ma emergency vehicles. Sio kama mnazisikia. I think mtu ampata accident. Hii snow yoga very tricky. Una skid na kila kitu. Advisable. Kuna snow by the way. Kuna snow karibu for the next 24 hours akota snow. Continuously snow. There was snowstorm. So uko authentic somebody else angalio ata-realize exactly this is what this guy did to do to the next step. Sababu one day sitakuwa hapa kila mtu yoga anago 6 feet under at some point. So kama video bado ziko unaenda watch useme nimelearn something. Vile musoma books za watu walikufa kitambo. I mean this is the same thing. Kuna books musoma ule author alikufa sijui 100 years ago. But still ile message bado iko preserved. Hiki ilikuwa amplified more kwangu na book nilikuwa soma 2023. It was From Trashman to Cashman. Sina hiyo book copy originally, niko na an older version, lakini hiyo ndio new version. Alisema ukishare information ile ita outlive the test of time. I believe in kitu poa hivyo. So kwa authentic ni mzuri because nikwambiaje ukikama hapa hivi Minnesota ubuy truck yako dump truck unipigie simu nikuhook up na hao mabroko na kila mtu nikuset up poa kabisa uta make whatever money per month. Do you have to doubt it? Yeah, kama umezoea kuwa skeptic uta doubt. Lakini sema hivi, suppose I just do it. Najua ni process iko high. Kuna wase bado wako Kenya, bado kuna wase wako wapi. Alafu nisemaje juu nikianza I didn't know what I was doing. Actually initially jina ya hii channel itakuwa The Talk. Ilikuwa hivyo The Talk, nikaona The Talk ni too common. Nikasema acha ni translate kwa Swahili. Ikakuwa mazungumzo. Nikaona hiyo make sense. Nikafikiria in between January 1st na January 4th. It took me 4 days to decide. Nikasema acha niite maisha yangu. Iko msewa isili. Nikasema maisha yangu. Ndio baadaye Maisha States. Nikaenda hivyo. Sikabaki kasa Maisha States. Jina langu si Maisha by the way. Jina langu ni Albert. Ile jina ya first ile. But kitu kama hiyo. So nikasemaje acha niambie wasidi share information because kuna some information mimi ni go through that I would not wish somebody else to go through that again. Kama information iko available. Nikamwa I will start doing this from my own. I will pay for it. No. It's a very expensive hobby by the way. Could do live every day. Sababu hii software unatumia si free. Kuna ile nitongaje? OBS ni free. Mutumia StreamYard. Na ilipia monthly, yearly. Na ilipia. So I pay to do this already. Ku share information. Which is a good thing. Ni kama non-profit hivi. Because nasema hiyo stories kwingine baadaye. Nikona story fulani nikuwa involved. I'm still involved in a non-profit but siku hizi iko very inactive. Ni story ilienda negative. So sitakangi kuongea vitu za negative saa zingine.
Unaona? Tuendelee mbele. So you talk eloquent. I like it's very entertaining. Oh my goodness. Eloquent. Ongea lugha tuelewe. Ongea lugha tunaielewa bana. Kama gani, lugha gani bana? Sijui. Okay, CFX 5 megapixels quantum computing. Ace of Spades. Nini tena hiyo bana? Nini tena hiyo? Hata mimi nasema tu vitu. I had to buy the card. Ningewashow ndio kwa kamera ndani. Naona. CF Express. Ni hivyo tu. CF Express card. Naitwa hivyo. Hizi kamera ziko na high megapixels, lazima utumie card iko fast. Because inatumia so much memory, lazima istore quick. Kind of makes sense. No. So good evening, Albo. It's 9:19 here in Ruai, Nairobi. Karibu sana. Oh, man. Zime update haraka. Nimemiss nini nyingine? Swali. Esa space ananiambia ni enda kwa Google angalie CF Express type A. Type A ni ndogo, type B ni kubwa. Kuna type C, hiyo ndio hutumia Hollywood kushoot ma movie. Unajua siku hizi movie hutumiangi film au tumia card, hizo ma SD cards. Sina SD card hapa. I wish ningewashow na car. CF Express. So kuna kamera the top of the cream camera, kama ni naongea juu ya Ace of Spades swali yake hapa hivi. Kamera top kabisa kwa Sony, hiyo itonga Sony A1 Mark II. Mark II ni ile version 2. A1 Mark II. Hiyo kamera ni $8,000. Ukienda kama Olympics, kwa wale wasao piga picha professionally, au ganizo makamera. Ukija kwa Canon kamera the best ni Canon R1. No, R1 A1 Alpha. Sony ni zao Alpha 1. Alpha 1 ndio top. Alafu kuna Alpha 7, kuna Alpha 6. Umeona? Kamera yote ya cinema kwa Sony, hii grade ya chini itonga FX. Ni majina tu zao, my initial. So ni majina tu by the way, it doesn't really make any sense. But mwoga na ile semaje, kuna kamera siwezi no kamera 8,000. But if I have the money, of course I will. No. It's only a matter of time. So Shuke amesemaje, bro ni buffalo, leopards, elephants, rhino na giraffe. Okay, sasa I'm very confused. So nikamkenya naenda huko hivyo. Najua migration happen saa hii. Nikuje huko ni invest na trucks, meditation. Kuna other things by the way. Musema, the reason why I'm on your trucks is the only field I'm comfortably talking about. Nilitry kuinvolve watu wa other niseme kama disciplines ama investments ama careers. Ni vile ukiambia msee kuja kwa live tuongee. Ile niambia msee kuja kwa man cave talk tuongee. Most people sema nilipe. So I'm sure I do it for free. I can't no kama ufanya for free and you want me to pay you. They want me to pay them for the information. So I'm yet to. So kile mudu ni ile sometimes kama benipata Victor you do tracking ana deliver mafuta ile fuel delivery. So nilimuinterview kambia Victor 5 minutes to 5 minutes. Sema sawa. Tukaongea. Hiyo video ni kama sijui kama ndaipost TikTok vizuri tena ndairepost TikTok usikivu nasema. I was asking him questions for your sake. Ile si mimi. I was asking him questions that you might want to know. Alafu akani answer. Roho safi by the way. Naona. Lakini Victor mwenyewe si mtu you create content. Kama do fuel delivery, kuna so many rules that you can't be recording while you're driving or recording while you're working. Ni risky. Hiyo mafuta ni risky. Naona kitu kama hiyo. So mwambiaje, try record, sale una offload. Hiyo sema ndaanza. Lakini naelewa kazi yake iko sensitive kidogo. Naona. So others mimi nimfuate nimrecord, but tumekuwa crazy. Labda kama niko off namfuata nimrecord siku moja the whole day to make video. Ile musema hivi, ile kupatia information, mtu akiiona, when you see it, itakuwa easier to make your decision. Kaka kuna msa kwa Middle East, you make content. Kuna msa mmoja nimesahau jina yake. Sijui something CEO. Sijui kama YouTube ilimdrop kwa nini yangu, akujanga kwa nini yangu feed yangu anymore. Sijui ni something CEO. Akana making content ya Middle East. Ukiona msee, mu believe hivi, when you see somebody doing the thing you want to do, inakuwa easier for you to do it. Kwa nini? Sababu kwa mind yako, in our mind, in our body,
our mind is always trying to protect us from things that ina think ama ina deem to be risky. Naelewa? Kiambia msee niaje toka Kenya enda Middle East kudo job. The first thing mind yake itadu semaje? Okay, hey boss, whatever, I don't know which mind is talking to which mind. Sema frontal lobe ile hapa mbele inasema hey, you want us to go to say no, yani kama you're having an internalized conversation na mwili yako ile to create scene hapa hivi. Okay. So frontal lobe inaambia mind, hey, you know, I think we should go to the Middle East and go work there. Really? Alafu saa maybe nini mwili imezoea temperature ya Kenya ile hakuna 0 degrees, hakuna sijui too hot, uko tu umezoea tu ile optimum ile tuseme Celsius 20 degrees to 25 to 15 to 25, usiku ni 15, umezoea hiyo temperature. So mwili sema, do you really want to go there? I heard it's very hot. So mwili yako ita come up, your mind, your conversation dialogue kwa mwili yako it will come up with the reasons not to do that thing. No. Kwa nini? It's trying to protect yourself. Procrastination is real. It's like your body is always trying to protect you from risky things. Sawa. Watu waga the best example msema hivi ni wala watu wamemari ni my wife. Women open a comfort, by the way, comfort. Can be a wife, oh, let's buy 5 trucks and do this. And be no. What about the ones we have already? Anapatia ma reasons. Sabu, yani, ya yuko elevated. Men too want to take very risky things as zingine. Stupid, risky things, by the way. Women are very protective. I think ni nature yao. I think so. Si ati, nasema tu ile tu generally speaking. No. Usiseme ati, I'm not being specific. Sina evidence. Nasema tu ile generally speaking. Nikiambia wife, I want to do something, you ni criticize. Aniambia blah, blah, blah. Nasema, you're thinking about things I didn't even think about. Nikisema, I want to do this, na reasons zangu ni 3, atanipatia 15 reasons not to do it. Alafu mimi nasema, okay, sawa. Then I'll think about it 1 or 2 days. Alafu na decide, should I go with her reasons, ama should I stick to my reasons? Sometimes, must stick to my reasons. Alafu na end up, tuna succeed. Tukisucceed na muuliza, oh, you see, it worked out. I said, well, yeah, I did. You're lucky it did. Lakini kuna ile 15 reasons. I was doing that because I was trying to be safe. No. So oh, really? Sikuwa najua hivyo. Mona. So sometimes mu check na yeye na muuliza, what do you think? Should we do this and this and that? Atanipatia ile reason ile. Kama sasa nikienda kubuy truck, mutafuta one of my truck buddies, one of my friends. Tuenda na yeye huko hivyo. Kwa nini? Because mimi mind yangu iko occupied. I'm thinking about buying the truck ile long term. Miss any small details. So my friend will help me see the small details. That's the whole idea, sasa. So I want to go to the Middle East. Your mind will tend to say, no, don't do it. The only reason why you'll do it, by the way, ni ile usha experience something umesafa. Sawa? Ukuna a lived experience imekuumiza roho, umesafa, that this is your only alternative. Umeambia your whole internal dialogue mwili yako ni ile, listen guys, we can't keep doing this. We are not getting anywhere. Whoever you're talking to, your fingers, how that works. But kuna movie moja nimesahau hiyo movie. I'm thinking about the movie. Nimesahau jina. Ile yani you have people, there's a dialogue, kuna anxiety, kuna people in your mind speaking, control. So listen guys, we can't do this. We can't go to the Middle East. It's too hard. It's away from home. It's this, it's that, it's this, whatever. The thing ile, if you go ahead and do it, ni risky bado, alafu ufike hiyo place hivi. Sometimes you have to trick your mind. Shut down your conversation and just do it. Sababu if you don't do it, 1 year from now, where are you going to be? Unaona hivyo? So formula ni very simple. Musa manga hivi. Siende sana kama atakaza ni swali kwanza. Ama tuende kidogo. Ni hivi. Umeona albona drive truck US. Okay, nataka do tracking. Number 1, wezi apply job ya tracking uipate. Kwa nini? Because technically, hii job, mi nili create job yangu. Nili buy truck, then I drive my truck. So mi ni owner and operator. Au itaka kama small business owner. Musa manga small, but wasema don't say small. You can be bigger. So ni owner, operator. So you said in studio T, you want to make this money? See job. It's not a job. Ni owner, you buy your own truck. Ni kama sema hivi, kwa Kenya useme aje, na ku make 100,000 a month. Ama $1 million a month. Kenya. What do? Nda build
how maybe 3 bedroom in a pretty decent neighborhood ni kuwe na okay, suppose every month nyumba moja na generate 50,000. So nyumba mbili ni ngapi? 100,000. So you need 2 times 10 to make 1 million a month. So you know that already. So I want to make 1 million a month in real estate. So itabidi ujenge nyumba ngapi? 2 in 100,000. So itakuwa times 10. 20 units. Zinalipa 50,000 a month. So ukisha build your house, build how ya 50,000 a month, 20 units apartment in a decent neighborhood. Sijui ni wapi by the way. I don't know where you can place that. Kama tuseme ni place not a really decent neighborhood, suppose your rent ni too high, utasema hivi, I'm going to build houses kwa neighborhood iko slightly cheaper, Isli na kaja siku hizi. Alafu useme okay, staki rent, siwezi watu wezi lipa rent ya 50,000 Isli. So instead of building 20 units in Isli, nda build 40 units kuget your goal ya $1 million a month. So instead of 20, we increase your number. So 40 units Isli. Kwa nini? Every 3 bedroom rent itakuwa 25,000. So meaning to make 100,000 you need 4 units. Times 10, 4 times 10, 40 units. So utaangalia hivyo sema this is exactly my goal. Alafu utaanza nayo. So sema okay, I know my objective. Ndio hii hapa hivi. Somebody kuuliza swali, Albo, nataka make $1 million, 1 million Kenya shillings a month. Okay, what do I do? So nipatia connection ya job. Nakambia, where do we start connection? Connection ni tafuta shamba. Enda kwa bank uombe loan, upatie 20% down, wakupatie loan, jenga hizi mahao for 6 months. After 1 year, tafuta agency, ikusaidia kurentizi hao, kuwa na maintenance. So your project ya 1 million a month could take you 3 years from now to succeed. So, haitaanza snap of the finger. To be honest kabisa, hizi vitu za if you want to make more money, it's not a 1-year project. I'll be lying to you. I'm going to be honest. Okay, on the tracking, see 1-year project. Minimum 3 years. Come on, in smart, A personality, 1 year, 2.5. Depends what leverage you have from the beginning. Minimum ni 3 years, by the way. Minimum 3 years. Kufika hiyo level ile uko comfortable, 3 years. So musemaje, ukianza hii project, appreciate the journey. Sababu journey itakupatia moral ya kuendelea mbele. Minimum ni 3 years. Sikudanganyi. Utakuwa na track yako, minimum. Do you want to have a paid off track? 7 years hivi. Kama mimi take 10 years kununua a brand new truck. 10 years in the business kununua a brand new truck. Sasa niko 15 years, that brand new truck is paid off in full. Nikiuza sahi, value yake ya market ni either 200,000, lowest ni 170 hivi. So there's a walk away na 170,000 sahi. But siko willing to branch out sahi because I'm still building for something else again. Mwana. So it never stops. So ni kusema album tafutie job ya tracking. Ni make hiyo doo na makingi. Si job, ni business by the way. Si job, hii ni business. That's what I'm trying to say. Nataka ku make $1 million Kenya shillings a month na rental property. Utabilizo mahao. Or you'll find a loan alafu you buy it from somebody else. See it happen. Snap your fingers alafu kuwe na hao ijijenge yenyewe. Unless ile exception to the rules uliwachiwa inheritance na grandfather yako alikuwa billionaire alikuwa inheritance. Hiyo ni different. You snap on the finger na uko naye leo. Unaona? Kitu kaa hiyo. Hiyo ni exception to the rules. It's a different case. Majority ya wase lazima build towards that. Sasa albo nimetaka kuja apply green card the last 10 years. Nothing has happened. 10 years is a long time. So musema hivi. Unaangalia hivi. Okay, what are the other options za kuja states? For example, by the way, umsele jana namtafuta. Sina time poa. Alisema sometimes lazima kuja states. Enda Canada. Tulimit naye jana kwa Tamu Grill. Tamu Grill ni ile restaurant ya Kenyan fusion restaurant ya best yangu ito Jojo, Chef Jojo. Na Fanaka Nation au wote hiyo ni business ya Kenyan food in Minnesota. Unaona, very good food by the way. So tulimit naye huko hivyo tukakula lunch jana. Akaniambia ambia wase, aliambia hivyo specifically message yake. Ambia wase si lazima wakam states wanaweza try kwenda Canada. Sawa? The same concept, the play by play. Angalia, this is my outcome, nataka kwenda Canada. Aya. So ndio hii ni
hii ni reward point, this is what I get nikienda Canada. Sawa, ndio hii hapa hivi. So ushajua ile outcome ni nini kwenda Canada. Poa. Kwa nini? Umewatch video ya sijui nani yako huko, Steve Safari anaishi Canada. Najua hiyo jina moja, najua Steve Safari, ule mtu wa social media. Simjui personally, najua tu ile kwa mumu na kwa TikTok. Steve Safari. So anaishi Canada. So hiyo ndio objective, ni kwenda Canada. Number 1. Good. Okay. So how do I get there from here? Uangalia steps. So ndio uangalia options zako. Ukiset hiyo goal, useme goal yangu ni kufika Canada, na uanze saa hii 2026, your first objective, ni guarantee, by the way, ni guarantee. Sijui time span, itakuwa 3 years from now, utajipata kwa exactly where you planned 3 years ago. Exactly hapo hivyo. Umefika hapo. Ukiprocrastinate 2026 December, kama saa hii, you'll still be saying the same thing. Alafu baa ni ile, if you don't do it after 1 year, ukithink about it after 1 year, utakuwa na resentment. Kwa nini? I should have done this 12 years. Alafu the second year, utakuwa na double resentment. The third year, utakuwa na triple resentment. Alafu kama uone video ya Albo, saa zingine wasino video yangu wasema, man, sana ongea tu story za jaba hapa hivi. Kwa nini? Because ume miss hiyo opportunity yako for 3 years in a row. Umekuwa na resentment so bad that when you see somebody else who's actually doing what you're supposed to do 4 years ago, the only emotion uko nayo ni hatred. Kwa nini? Ama ni envy, ama ni anxiety. Umeona? Na si shida yangu mimi sikudo anything kukatia dream yako. Ni ile tu, the action was, you were supposed to do something, uli skip the first year, ukai skip the second year, ukai skip the third year. So kuna 3 years experience ya resentment. So kiona mse ule ameachieve, ameenda Canada, nimefika States. Umsako States, angalia mse anaongeaje vibaya hivi, Calligraph Jones aishi States, anaishi Kenya, ni musician. I like what he's doing. Kwa nini? And I make music, nishaona music yake, by the way, I can tell. More gonna watch, muji try kujiconnect Kenya as much as possible. I don't know if it's good enough. Ndaambia one of you guys and analyze. Calligraph Jones, yo imba song, ni musician. Bro wangu ni musician. Mwambia bro wangu, unaona what this guy is doing? Calligraph Jones, ngoma yake iko so perfectly blended na American standards that hata kibring kwa hii market ina fit in. Unaona? Imagine hiyo story. Yani sijui alilan kwa hiyo skill, amelan skill yake Calligraph Jones, simjui personally by the way, nasema tu. Yani ina fit in, ina flow, ina fit in. Unaona? Amekuwa international all of a sudden. Ina blend in, yani iko so, uweza make off kidogo. Umeona? Kuna ile cultural na kuna ile ina flow. Kwa nini? Ameangalia market, ama kama ni yeye, ama kama ni mse promoter wake anataka kumlink vizuri, lazima uji align na ile kitu ina make sense. Marketing hiyo change. Uwezi imba wimbo ya 1970s ki 1970s, haita make any sense. Chukua wimbo ya 1970s, bring update. Nasema update ya ngoma ikuje to 2026. Alafu uone. Angalia wase wa Nigeria for example. Kama kuna ngoma jana, by the way, labda ndapostia video baadaye, but ni ngoma siwezi post. Unasikiza ile episode ya The Bag ile edition 6, ile DJ Kim, I think Nick D Entertainment. Hiyo ni one of my favorite, by the way. Sijui kwa nini alimix poa sana, by the way. Ndio alichukua ngoma za Kenya za kawaida, hizi ngoma za kama kina nani, kina nasahau majina, kina Ian, kina awase wote hawa, alafu akazi speed up, ali speed up ile beat pa itongaje, beat per minute. Si ile kama hiyo ngale ten ali speed up hiyo beat tense. So mwambie wase, try umake ngoma yako ikuwe a dance song, isikuwe too emotional. Make ile emotional ndio, lakini so kama ile, kuna ngoma gani yoga very famous, nataka kumbuka ngoma, jina zimesahau by the way, I think ni ya Ian, furaha tukiwa na marafiki, furaha. Kama ni DJ uplay hiyo song, hata kama kuna wazungu wana dance, unaona, kuna wa Asia wana, kwa nini? Jio ngoma ina surpass ile language barrier, unaona, inakuwa universal hiyo ngoma. Alafu kitu moja, mwambie bro ni musician by the way, anajua ku make beat, anajua yani amenimake ngoma ya Maisha States. Namshomse, si uangalie market uone tu. Yeah, I know your creativity. Kama mimi kusema kweli kabisa, these videos I love to make, but nobody cares. Nobody cares about those videos. I do. So kile mfanya make hizo video anyway, alafu nazi watch mwenyewe.
alafu na share na familia wana pretend to like them, alafu zinaishia kwa hard drive yangu. But muji wa Maisha States hata kuona man cave, naona nikiongea, if I'm not speaking nobody cares, naona. So that's what it is. Angalia market nini, alafu semeaje, this is my objective, let me move towards it. But like wana resentment seme sana ongea story ya jaba, kisema sasa hawa say hata sikuwa block, by the way mimi si blocking mtu, utakamu muongea matope either you're trying to get attention ama una try kuitongaje, you're projecting your resentment kwangu juu according to you you think I have made it and you haven't. Naona unaongea na accent ya States, msemi nakwambia kweli kabisa, ongea na mtu yote amekaa States 10 years kizungu hivi ita switch. Kwa nini? You creep in inakushika unaware, una realize tu umechange accent na ujue ulichange accent. No, ina happen because if you speak to people on a daily, muongea job daily, tukienda job tuongea daily kwa job site, communication na radio. No, so utapata the more unaongea the more una pronounce vitu vile una pronounce. Ina happen tu, si ati ni kujisikia ama nini. Ni vile ongea Kenya. Naona sheng na musa manga mimi si advocating sheng, by the way, to be honest, it's kweli kabisa. Sheng ni lugha poa ya mtaani, that's good, lakini utakuwa universal lazima ukuwe bilingual in a way, sababu kama sahi kujua Mandarin which is Chinese ni profitable kwako. Kuna mse fulani alienda kusoma China akalan Chinese akaanza YouTube channel, sawa, si mnamjua jina yake ni nani? Wodemaya ni mse a village boy, alilan tu language, akona million subscribers na video you do ni video mimi za do anytime, hata niza kwa more creative than yeye, but I can't speak the language. No. So nampatianga flowers zake, he knows what he's doing, ali experiment akafika hivyo. So angalia hiyo outcome, usemeaje this is the outcome I desire, ujiulize aje how do I get from point A to point B to access this outcome, alafu anza kubuild towards it. Is it take 1 year, is it take 2 years? Kile jifundishe hivi, enjoy the journey, by the way, know your destination but enjoy ile journey, kwa sababu journey ni very interesting. Mi wacha niangalia makione ndaendelea na hii story, to pause kidogo, jinajua TikTok kinazimika alafu nikosa kila kitu hapa hivi maswali. Turudi kwa YouTube haraka kwanza. Edu Kamau Albo question concerning ile story ya 2 weeks ago ulisema concerning a certain company trying to hire you only to discover you are self-employed and the company was UPS, like you said. So what happened? Your company, I mean, how do you hire me? Nivi, as a driver, I would make like maybe entry level after 5 years experience. Maybe kwa your company now. Yeah, by the way, very good benefits, UPS, very good benefits as a driver. You'll make $1,000 a week. Maybe. I don't know the rates. Nauliza kuzo. Hiyo huko mpaka saa hii. Yaani ni kama employment. Utakuwa na free healthcare, utakuwa na retirement account. They'll set you up with 401k, free healthcare, utakuwa na 1 month off paid. Yaani it's a good employment, but you need 5 years experience ya kudo your job. Kuzo amedu FedEx karibu 24 years I think so far. So it's a good package as long as you drive for them. Sawa. Ni kama kwa pilot huwezi buy ndege yako fly watu. Planes are too expensive, 300 million, 800 million. So utakuwa pilot. The more versatile you are as a pilot, the more money you'll make, the more training you get, which is true. Sasa ndio hiyo nini. Lakini sasa mimi si Kuzo niona Kuzo is doing so well as a driver na kwa experience and UPS. I'll get free healthcare, retirement account for 1k, itonga for 1k. Angalia kama ujui inamaanisha nini. Utapata paid time off, utapata some benefits, overtime pay. Very good employment package. Good. But how much do you make a week? 1,500. 2 weeks, 2,500. 1 month, 1,500, 2,500, 5,000. Naongea ile after tax, ile umetoa tax already na kila kitu. So you'll make maybe about 6,000 a month could drive your company. Now the more experience you have, the more pay you'll have. But guess what? It's still a job. It's a job. Albo, mimi crazy guy mind. No. Mtoisili. Okay, how much can you make a week? 1,500. 2 weeks, 3,000. A month, 6,000. Really? Yeah. Okay, what if I own the truck? Nafikiria hivyo sasa. No. Okay, how much do you make uki own truck? Niki own truck, gross pay
kwa wiki 6,000. 2 weeks ni gross pay. Acha niseme gross pay ndio watu wasiniingilie TikTok. 12,000, 24,000. You need 40 hours a week. Suppose you make 50 hours a week every week. 28,000 or something. That's sijui ni ngapi. 7,000 a week. Sawa. Toa expenses. So umesema umeaccumulate 6,6,6,6,6,24. Okay, track payment 4,000. Umbaki na 20. Sawa. Okay, insurance 1,000. Umbaki na 19. Alafu fuel ni 4,000. Umbaki na 15,000. So niambie wewe mwenyewe. Ufanyia kampuni ulipue 6,000 a month. Ujifanyie mwenyewe ubaki na check ya 15,000 as a business owner. Which one is better? Gani iko na accelerated growth? No. Alafu musema hivi, something funny. Maswali mingi. Kwa hiyo 15,000, I'll only pay myself 5. So I'm making less than Jobia FedEx, 6,000. I'm paying myself 5. Sawa. But kuna 10 imeingia kwa business. So I'm paying myself 5 while my business iko na 10 imebaki huko. 2 months business ina 20. 3 months iko na 30. 4 months iko na 40. 5 months iko na 50. No. 6 months 60. 7 months 70. 80. 90. So for the 9 months hivi ile time yetu ya job ni 9 months by the way. Construction ni 9 months active, 3 months passive. So usemaje? Musema kama 10 months because uki add up zile 3 months ziko slow inakuwa 10 months. So approximately if you're paying yourself 5,000 a month kama driver, alafu una keep business yako 10,000, after 1 year utakuwa na 90,000 kwa account. Compare na ule mse wa job 6,000 a month. 6,000 times 10 hiyo ni 60. Ongeza hiyo 72,000. So uko na 90,000 after ushalipa expenses, ushalipa bills zako zote kwa account. So employment akona 72 na akona maybe amesave maybe 1,000. So what happens next year? Because uko na 90 na umeflip, mwaka imeisha, umefile taxes, umefanya kila kitu, umaliza kila kitu, ume-even out, umebaki maybe na 70, umechukua 40,000 down payment, umebuy truck ingine ya pili, umehire dereva. So are you still making 10,000? Remember, how much do you pay yourself? 5. So kusema kweli kabisa, what I pay myself is less than what my driver makes. Unaona hiyo concern? Kwa nini? Because driver atamake kama 7,000 hivi. So kwa hiyo 15 nalipa dereva 7. Kwa nini? He's the one driving. Now I have another expense, driver. Sawa. Alafu pia insurance yake labda ita increase kama kuna record mbaya, it depends. But kusema tu iko average 1,000 a month. But ni ile kwa hiyo track ya pili una make 15,000, toa 7,000 ya dereva ama 8,000, sema 8,000, dereva na make good money. Kwa hiyo 15. Unabaki na ngapi? 7. So your business is making 10 kama kawaida last year, but now kuna 7 extra. Unaona? So ongeza hiyo hesabu after 1 year. The following year, mwaka ikiisha, una file taxes, una even out kila kitu, unalipa bills, unamaliza. Sema, okay, let me buy a third truck, hire dereva wa pili. Unaona? How much were you making last year? 7,000 extra. So 7 times 10, 70. Plus ile ingine, 90. Ongeza 2. Plus, na hii, nimetoa expenses zote by the way. Nimetoa truck payment, nimetoa fuel, nimetoa kila kitu. Approximately. Na hii gari kiharibika je, you're buying brand new trucks, by the way. Brand new trucks, hizo wana 5 years warranty. Anything wana fix. Unless ni kitu tires, brakes, which is affordable, by the way. You see, big deal. No, nimebuy tires kama how many times? Steers nimebuy kama 4 times. I buy tire every year. Something happens, msumari anaingia natoboa na buy tire 2. Hiyo ni kawaida, part of the process. Umeona? So jiulize hivi, 4 years from now, ule msako ako FedEx job, alipua maybe 7,000 a month. Maybe mongezo wa mshahara juu amekaa couple of years, ni 8,000 sahi. Savings zake na mimi as a business. Who's making more money? Jiulize tu hivyo. Unaona? So kusemaje, mimi nisema standard out ya employment, then like self-employment. So 4 years from now, niko na truck 3, for example, na drive moja bado. Each truck, sahi, chapa imeenda juu kidogo, ile kama nini inflation, so ongezwa mshahara by the way. So, ile cost of operation, inaongezwa every year. Kama next year nimeangalia figure, imenifurahisha. If you think I'm lying, by the way, if you think I'm lying, ndafanya hivi. Sijui kama niko allowed kudu hivyo. Ndakupatia contract yangu uone, contract. How much, suppose uko states na uko very skeptic. I feel sorry for you if you uko America na uko skeptic na unafanya minimum wage. Ndakutumia contract yangu uisome. Not my words. Nasema, this is my contract ya last year. Ya last year maybe. Ndio hii.
Probably imeandikwa how much are they paying ya kampuni moja, by the way. I'll send it to you. Email, nitumie email kutumia uone ufikiri kama na joke. So ushajua outcome ni nini. So kama una 4 tracks zinakumikia 7,000, inflation may increase. 3 years from now, maybe pay will increase. Now it's 7,000 anymore. The driver is making 10,000, you're making maybe 10,000. No. It just gets better. The thing is consistency. What happens when you have 4 tracks? Responsibility ya kurun hizo tracks ita increase significantly, by the way. See jokes, by the way. Kurun business, mimi this year nime drive track yangu, nimepack track moja, kuna hasara because I'm paying 2,000 a month. So the whole of this year nalipa 2,000 times 12. 24,000 down the drain. Kwa nini? Nalipia truck imepakiwa kwa parking lot. Plus 200 parking plus insurance ni how much, na confirm. So I'm paying for truck imepakwa parking lot. Mona, the whole year. Tangu sijui much the drive your truck. But am I losing anything? It's part of my business expense anyway. Na save for next year. Kwa nini? This year economy ilikuwa slow kidogo. Hizi ma tariffs, manini, zime throw things off kidogo. But I'm saving the opportunity for next year. Next year I could sell that truck alafu ninunue ingine. So nasema, what do I want to do? Alafu msaka kama sema, albo, niaje, ni mwana drive truck, ni hook up na job ya trucking. So how do I answer that? Niulize, mutra kwa graceful. Nasema, okay, another question. Okay, sasa, tuanze hivi. Okay, number 1 hivi. Before drive truck states, lazima ukuwe nini? Raia. Ama ukuwe na green card. Elimination number 1. Okay, before ukuwe na green card, ama ukuwe raia, lazima uli apply green card, ama uli come hapa hivi US na another means. Okay, what's the other means ya kuja states? Other means ni kuja kama student, kuja visit, kuja kujoin kama ile itongaje, ile spousal visa, ama kuna hizi ma other things za kuleta hapa hivi. So kuja hapa hivi, so the more I move away from your objective, inakuwa another step. So kama 5 steps back. So where are you sahi? Ujaenda step 1. So why don't you try to accomplish step 1, ndio uanze kumove kwa 2, ndio 3, ndio 4, ndio 5. Naona kuwa very serious about, sababu kusemaje, ile watch video umse during Christmas ya 2025 nikakuwa very inspired, alafu nikasahau hiyo story. Kufika Januari nikakuwa broke kama kawaida, kila mtu yuko broke kawaida. Uzuri hapa sisi kutoka States, Januari mimi siko broke, by the way. Januari I'm not broke, unfortunately. Unajua kwa nini? Chuo za hapa hizo funguliwa September. So school fees, nilipa school fees August, nikamaliza the whole year. Tulipa school fees ya watu the whole year tukamaliza. Kwa private school, by the way. Wife alilipa, ama mimi nililipa, tukumbuke one of us paid. I think ni yeye alilipa. But alilalamika vibaya sana. So uzuri ya sisi Januari, sisi ndio chuo inaanza. Schools zilifunguliwa September. So we already paid for everything. So Januari ni kama midpoint. December ni midpoint. Chuo inaisha May. You under from September to May. Alafu kuna 3 months off. Summer break. That's what it is, by the way. Naona. So kiniambia, albo, ni hook up na job ya tracking. Hebu jiulize hivi. Nani alini hook up mimi? Nobody hooked me up. Nilipatiwa advice, nikai-follow through. Advice ingine nika-follow through. Step by step. Naona. That takes some time. So, wese utamka leo snap fingers, ubaki kuna track brand new Volvo. Kuna exception to the rules. Kuna msa kuna $1 million sahi. Sawa. Kama una hiyo, I guarantee, hautaingia hiyo route ya tracking, itakuwa beneath you. Sababu $1 million ndio mtu wa tracking na try to make in 5 years. Kama una hiyo 1 million, maybe you're thinking about something else, ita multiply hiyo 1 million ikuwe 2 ama 10. Unaona hivyo? Jumu sama hivi, states unafaa understand how banks work. Kama unatafuta business loan, by the way, business loan, most of the time, watangalia records zako. How long have you been in business? Also, mga minimum, outaka ni how many months? 12, ni kama 2.5 years. So tuseme 3 years experience business before upo hata loan. The loan that you want. So lazima uko na record ya 3 years. I've been in business for 3 years. How do they know that? They want to see your tax returns. Your tax returns huwezi danganya, by the way. Ni tax returns. 3 years. Alafu, ukisha qualify your step 1, 3 years in business. Number 2 ni ile, what do you want to do? I want to buy a truck. Describe how your truck ita benefit business yako. Yani kuna ile cash flow itakuwa ina flow. Business plan. Number 2. Okay, number 3. What's number 3? Okay, now, business plan. Oh, okay, you qualified number 1. Hurdle number 2. Hurdle number 3.
sijui niseme nisiseme, hata ndio tuende tukwe tu poa. Kuna ile moja ile kwa mweusi, hiyo ni another hurdle, but hiyo tuachane nayo. Hiyo ni conditional. Number 3 ni hivi, we need 20% down payment. Upo 20% down, but hiyo kama 20% ni suppose track ni ya 300,000, what's 30,000 ni 10%, they need 60,000 down. Kwa nini? Because wanataka ukifinance hiyo truck, at least 20% of the value of the truck is paid for already. Kwa nini? In case ukimiss payment, watauza hiyo truck less, because itakuwa used, less 20%. They'll get their money back. That's why they're asking you for 20% down. The thing ni ile, if you have 60, mu prefer ukuwe na 100. Kwa nini? Because the first 1 month and a half, you'll need money ya kuoperate your truck. Sawa? Before you get check yako ya kwanza. Kubalance books. You take some time, by the way. Musema, your third check, itakustabilize. The first, itapita tu through. Second, ni expenses. Third, ni utastabilize. So you need some money ya operating cost. So kutakuingia tracking na brand new, preferably, kama una kitu yote ile inakupatia offload, focus na kuwa na at least a little bit money in the account. So hii ni preparation. 3 years in business, utakunugaria 300,000. Alafu, so maybe ina take time. 3 years in business. So minimum ni 3 years. So how do you get from 0 to 3 years? Itabidi ununue truck moja cheap, used, uanzie mahali alafu build towards your level. Mwana vile nadu hivyo sasa. So sisi mati albo, hook up husband wangu apate job ya tracking US. Mi siku hukuwa hooked up. I wish ingekuwa hivyo. That's not what happened. Kuna story yangu. Hii ni kitu ya 15 years in the making. Ama 18 years or something. Haikuanza leo. Unaiona leo lakini ilianza kwa build 18 years ago. Hiyo ni kitu nasema story realistic. But si lazima ikuwe tracking. Tracking ile tu, juu mimi, that's what I'm familiar with. Kuna mseni nas, aliingia shule 4 years. Akaenda 2 years program, akakuwa LPN, akaingia 1 year, akakuwa RN, akaenda another 1 year, akakuwa BSN, akaenda tena 2 more years, akakuwa master itongaji, MSN, Masters of Science in Nursing. Sahii hiyo ilipo kama $100 an hour. So why are they paid $100 an hour? Because they spent 7 years building this career to this point. Do they regret the journey? The journey is the beauty of it. Kwa nini? Ile struggle na come through pole pole. Ndio hiyo sasa. Hiyo ni nursing, by the way. Mimi sijai fanya nursing. Sister yangu amedu nursing, by the way. So namuuliza kama, but si mshy. One day atakuja aongee, sijui. No. That's what I'm saying. So tuendelee. Ilikuwa question ya Eru Kamau. Kuna TikTok iko na 4 minutes before you disappear. Hebu niambie mse, how do you keep TikTok going? Jesus swali zitapotea zote. If I have $50K, can I invest in tracking like one used one while in Africa? No, you can't. William, you can't. You forget about it. Itawaki hivyo. Lazima kuwe naye. Nikiingia tracking business bila experience, kuna kukua employee. Do you think it's possible to succeed? You have to be an employee, upate experience, alafu ndio move out baadaye. How much do you spend on parts, periodic maintenance and repairs per month? $0. Track yangu ni brand new. Musa mga brand new, but si brand new. Very, kama most repairs to happen 3 years in to 5 years. So mostly ni oil change too. Filters, hizo tu. 0. Brakes, hata brakes niko na kama 40% before ni nabalisha brakes maybe 2028. I think so. Brakes zangu. How much do you spend on parts? Okay, downtime ya truck per week ni how many hours? 0 hours, probably. Do you have clean pressure wash truck every day? No, you don't. You wash once a week. Somebody comes and wash the truck kwa parking lot. Namlipa tu, namtumia tu check. What time do you wake up and what time do you go to bed? I wake up at 4 in the morning. I go to bed around 8. Dini ingine brali amuuliza. Hii ni swali ya kila mtu anauliza. So, okay, uko sawa. I can hear you. Okay, sawa, tumeenda hivyo. Na kusikia, I can't hear you. Sijui Jimmy. What's happening hapa hivi? Having a monologue. Ebu, kuna sound TikTok? I think so. Sijui kunaenda aje. So how do you recover when you're held up at the shipper? Oh my goodness. It's not a shipper truck. This is a dump truck, man. We don't do shippers. Dump truck. Sound iko fine TikTok. Yes, kuna sound. Camera inazimika.
which camera? Hebu tuone. Iko poa kabisa. Maybe ni wewe mali uko. Niko poa kabisa. Bona. So I don't have shippers. Me see shipper. This is not shipper. If you don't know, go check out my page. If you're watching the live, just step out when what's page yangu, what kind of track I do. Any dump track. Home every night. No. You wake up in the morning, you come back in the evening. In a slow down though. Inakuanga ni ile active months ni kama 6 months. Passive ni kama 3, semi-passive. Mona. So bro, ni link na wase wana import ndio job yangu hapa ya cargo center. I don't know how that works. Unaweza mtu kubeba mchanga ni kulink na vitu technical. Sijui hizo vitu kabisa ni gani. No. So ndio sasa. No. Najua TikTok itazimika after 1 hour. Nimetry figure out sijui, I don't know how to do that. Inazimikanga after a while. That's when nasoma questions haraka nisipotee. So hapa hivi kwa YouTube nisema vile Trump amekazana sana na hii start story ya immigration including DV. Huko US tutawahi kuja lini kufanya tracking legally. Mwangi Elvis, enda Canada. Canada wajakata? No, enda Canada. Ndiye bwana best yangu jana. Sasa jina yake. Enda Canada. Focus kwenda Canada. Utachukua tracking, utabuy dump truck. Same thing nafanya hapa, inafanyika Toronto. Everything by the way. Sikudanganyi. Enda YouTube uangalie Toronto dump truck drivers. Same thing. Ni wa Jamaica by the way. Africa back wheels iko poa. African back wheels iko poa. Sijui yasema nini hivi. Like if you have people doing import sana, if you're sending stuff to Kenya, I can help at that. 254. I don't really do that. No. Wasi hapa hivi kuna arrangement fulani. If I want to send something to Kenya, watu kuna group fulani watu kapamoja hivi, wanabuy vitu, na container, mnaituma, inafika huko 3 months. Hivyo tu. Si ati kitu siko connected hivyo. It's a business. Lazima wewe mwenyewe ujimarket. Provide service ili itatumika sisi to make it easier for us to send things like that. No. Itakuwa easier hivyo. Umekam tu iko sijui, I don't know how to answer that. Sijui by the way. Kusema kweli sijui. Hi sir, how you doing? Uni Tech Zone 724. 724 kwa wapi? Like if you have people doing imports, okay, I understand. Call consolidation. Lazima provide services by the way. Provide services ili to make them say quit what they're doing to join you in what is doing. Naona kitu kama hiyo. Acha nitaka comment kama itasaidia. Sometimes hiyo saidianga hivi. Naona. I don't know. Nasema tu hivyo. Engagement. Sijui, hopefully. TikTok using me after 1 hour. I don't even know why. I don't know how to keep it going kwa computer. So, next ni wapi hapa kuna you are handsome. The Monk quiz. Oh my goodness, thank you. I don't know if I am. Muona kama tu mimi ni mzee. Thank my parents and my family line. I have nothing to do with that. I was just born like that. Happy festive season, Albo. Thank you. So swali zimeisha. Okay, I understand. As a Kenyan Somali, I have noticed you have been very helpful to Kenyans who follow you. Keep doing it. Mofara. I help Somalis too. They're Kenyans only. I have the love ya East African kwanza. Mwanza hivi, because I'm Kenyan, and as a Kenyan, alafu naenda East Africa, alafu naenda Africa, alafu naenda Africa in the diaspora. So ni hivyo. Mwenda everywhere. Kuna Somalis, they have my stories hapa Minneapolis. Nimewasaidia pia. But ni ile tu, kuna ile, I think, I don't know what to say. So, Albo, I'm video editor. Is there any advice you can give me so that I can improve my career and be pro? William, video editor. Kinasema ni hivi. Unaangalianga hivi. Kama mimi nilipewa hiyo chance, by the way. Somebody wanted to link me up to a producer in Hollywood. Sawa. I was very happy, by the way. But I had to fund my own, before ni toboe, ilikuwa risky. Sikuwa na profession, move California, nitafute place ya kuishi. Yani, you do it for free first before you get paid. Unfortunately, nikaambia mse, I can't do it right now because I have a family, I have kids. Kaniambia, I understand. Akaachana naye. Juu pia yeye akianza alikuwa single. Akianza. Juu proximity matters. Kama wewe ni video editor, mu edit video pia. I'm not that good. I just do enough to edit. I think I get better every day niki edit. I get better. But I won't say like niko hapa chini bado. Ile tu, I know the basics.
proximity inasaidia. If you want to get, yani ukikuwa proximity to the people who do the thing you want to do, inakuelevate career wise, inakusaidia kuimprove more in your career. Proximity. Kama mimi, I don't know what my proximity is. Muti ande kukaribia wasa kwa successful. Sijui kwa nini. Because I always, kama ule best yangu, ule billionaire ule. ni mgonjwa saidi, mgonjwa. But he's getting better. I think he's getting better. Sijamuona for a while. Hata sijai post video yake. Oh my goodness, na post video. He's getting better. Mupe na you attend to mtu ako successful, ama somebody who's better than me, muta ni kuwe their friend. Kwa nini? Hopefully, kila naongea, it can trickle down. Of course, it will happen immediately. Lazima invest so much time now, I say. So proximity matters. Whatever you're doing, kama mimi kisema kweli kabisa, if you ask me, when I was young, my dream ilikuwa kuwa pilot, by the way. That never happened. You can get into computer science. That never happened for me. You can come into someone that in business. That never happened for me quite. You can get tracking. So because easy, so kama naanza kureverse sasa. So I might end up being a pilot too. Jusa nimesarta kwa business, nimeenda tracking imekuwa business. So business itakuwa successful, niingie into pilot. Iko successful, niingie into whatever dream I had before. It could happen. Itakuwa ile, this is my ideal. Niende boom, 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 miss. Nifike mahali, make it. Niende ku reverse engineer and come to exactly where I wanted to. Mwana hivyo. Proximity really, really matters. Kwa nini? Inakupatia ile experience, ile unge experience kivyako. Kami, niko na hiyo privilege sahi because I make enough money to afford any camera I want. Nivile, I have kids and a family. Sisi buy camera 8,000. But if I want to, kuna ile access niko nayo. Na inunua on credit, alafu nilipe pole paka difikie. So, that's what I've been doing, by the way. Most of my things need debt. Kuja hapa States, everything nimefanya. To be honest, I say, sikodanganyi. Kuna msa kwa samanga kitambo hapa hivi ati kila mtu Amerika yoga na deni. Exactly. You have to learn how to use credit kujisaidia wewe mwenyewe. Ile use credit wisely. There's good debt and bad debt. So good debt really in a create cash flow. So mimi nimeamini kitu yani wholeheartedly. My life iko based on using debt wisely. See terribly. No. So why East Africa community ni atansomei moja. Maju always invest back home. They don't have anything hapa US. Kuna so many reasons. Ibu live iko bado ama imekatika. Sometimes inakatika. Hapa. I caught it now. Tuone. Verify again. Nafani ni niendelee na live. I got it sahi. Come on, go back. Ni ngumu. Slightly. Oh my goodness. Come on. Tujaribu tena. Live inakata kuingiana. Inasema I'm supposed to align these things together. Nime overshoot kidogo. Come on. Nacheza game hapa hivi. Watu invest home kwa sababu ni security. No. I think so. Man. Mbona nakataa? What's this thing, man? Nimekubali. Good, tuendelee. Sawa. Live iko on. Nimeshika leo. I caught it. So ndio hivyo. Hebu tuone. Hiyo swali kwa nani asemaje? Why do ni ile familiar territory. No. Mu believe watu wa Maturere wanakujaje? Onge kitu najua. Mimi sijui Maturere ni nini. Please. No. Fafanua. Why East Africa community in Maju always invest back home? They don't have anything hapa US. It depends. Labda ni ile they don't know the information. We invest hapa US, by the way. Unfortunately. But I intend to invest home pia. Both at the same time. No. Ile ya home, musema, wacha ni invest hapa kwanza, alafu when I gain enough capital, itakuwa easier ku invest home. Mwana hivyo. Nikisha generate cash flow hapa hivi, it's easier kwa sababu exchange rate ya dollar naweza do investments itakuwa faster when I have sufficient cash flow hapa hivi. Nikianzia Kenya, itabidi ni convert ndio ikuje ku make sense hapa.
So the information too, by the way, what we're doing information. What are the best ways someone can come to the US right now? As a student, maybe as a student, that's the best student. William, congratulations. Congratulations. Would love to see you work. Guru Visuals, professional. So Guru Visuals, Samayivo, professional CR. I graduated this year. That's good, man. Means yenda shule. I just know basics. 5 new comment. Asamaje, but one. Neptune asamaje. DV lottery bado iko. Ilifungwa by the way. Or trucks. I don't know what that is. I have $70,000 US. What can I invest in the US? There's so many things you can invest, but you have to be here. No. I'm confused what to invest. It depends what you want to do. Sabu, musema hivi, cash is king. Kuna besti yangu kanaongea naye juzi mwambie hivi, if I have 100,000, sahi, I have 100,000 cash, I'm not going to invest 100,000 cash. What I'll do ni ile, because do you know how long it takes somebody to raise you 100,000? It could be 3 years, 4 years, 10 years, 15 years. So what I would do ni ile method Milan hivi, leverage. Chukua hiyo 100,000 enda kwa bank. Fungua kama certificate of deposit, CD. Weka 100,000. Interest rate ya maybe 4.5 per year. Then borrow against your income. Borrow another 300,000 ama 100,000. Chukua hiyo 100,000, go invest in a cash producing asset. Ama a liability sometimes. Create another 100,000. Una leverage ile. Ukichukua ile 100,000 alafu uimalize tu yote hivi, and it took you 3-4 years kui raise, I make any sense. Cash is king. So mufanyanga hivyo. Kama nikuwa na do one time, nikatoa down payment nikabuy truck. Niko na 100,000 nikabuy truck. 53,000. Nikakeep 25. Within 6 months nikanimerudisha hiyo 100,000 tena kwa account. Ili niboro. Kwa nini? Because nijua nimeleverage hiyo pesa niko nayo ku create another means ya ku create cash flow. So that's good debt. Naona. Hiyo ndio sijui niweza explain aje kind of make sense. Tuendelee. Time ndio si poa. Leo tuko different topic. So, hi Albo. Thanks for the good work. I'm moving to Maryland from Kenya. I have done logistics in Europe and UK for a while, and I would like to get into trucking in the US. Kindly advise on how to go about it. So it's Peter Babu. I don't really know. Honestly, I don't really know. What I would say, if you're moving, kuja hapa kwanza, just get here and navigate. Because, your knowledge, siwezi compare na mimi. What I'll tell you ni ile from my perspective, I'm being honest, right? Kuja hapa hivi, whatever skills you have, kuja usemeaje, how can I apply my skills successful in this new environment and make myself money? Ukiona hizi ingiana, tafuta a subsidiary. Itakusaidia ndio uachieve dream. Alafu ndio kama uibuild kivyako. Because I don't know your skill level. Kile mimi nakwambia ni ile, ukikuwa persistent utasucceed. I don't have solutions to your questions, your ambition. You will do a better job than I will. Sababu kambia, what I know ni ile uko consistent as a general rule, utasucceed. I don't know nothing about logistics. Vile jotumbu ya truck, vile by truck, like, oh, simple, kuja. Use your brains, alafu nua, fanya hivi, napatile play by play. Alafu wote execute. Alafu labo itakuwa 10 times more than mimi. Jumini na limitations zangu. Musamangaje, my limitations zangu could be your advantage. Mona, kuna hiyo difference. My limitations could be your advantage. So ni poa kujua hivyo. Malimi ko limited, kuna hiyo advantage. Mona. I think security is the cadaver. Endeavor. People say military is a cheat code in the US for a better foundation. Tell me about it. Any clues? User. Personally, Musama, if you come with a green card, you don't need to go through the military. But if you don't have that, then maybe you can do that. What? Close the door. Close the door. I think, so, mu discourage story. Kuna other things, nile tu, mu try nisishare hizo opinion, niko very opinionated. Unless unaitumia kama kucreate nini yako make sense, kama tuseme, musikianga ukikuwa na, ukiingia military, hizi mwenye ni digni, ukiingia military, ina speed up
your application ya kuwa raia. If kama wewe si raia alafu you want to use military kama ku set up thing cheat code sawa. Lakini if you have a green card alafu unaingia military ni kama muone kama it's a very lazy thing to do because unaweza kuwa deployed alafu rudi na stories zingine mpaka i cripple all your whatever your endeavors. Could you repeat the method again? Which method? BM boss moves. Which method? Be specific. Which method do you want me to repeat? So kindly advise on how. So Sospita Babu, just make sure the 100K banking. Oh, CD, certificate of credit. Suppose, okay, you have money. Very simple. You have money, you have 100,000. Chukua your 100,000 and we deposit kwa certificate. Ni kama ituaje Kenya au what's the name? Hii name ya Kenya tongaje? Nimesahau hiyo jina. You deposit your money in the account alafu ina an interest. Fixed deposit account. There's a name. Nimesahau hiyo jina kabisa nipotea. CD, certificate of credit. Go look it up, CD. How does a CD work? So alafu utapewa rate kama 4.5% a year. So after 1 year ni kama kununua bond, government bonds alafu nakulipa kitu kama hiyo. You give them your money for them to use and they pay you for using your money. Then you leverage, because you still have that money, you borrow against CD another 100,000, then you kama kununua truck, then the money from the truck, your goal is to raise 100,000 back, which works out perfectly. Because a scenario, you get dividend. Yeah, the dividend. Itongaje ile money market. I think the money market account. Check your money. Ni kama money market. Ile you deposit money alafu ina an interest. Like cash is king most of the time. You don't want to lose your money. Whatever money you accumulate over time, that's the biggest mistake people make. Unapata work hard doing so many things, raise 200,000. Sawa. Then unachukua the whole 200,000 unaidump kwa real estate. Alafu next thing unaambiwa permit ilikuwa mbaya, alafu sijui nyumba itabomolewa, alafu you end up losing everything. Then already back to zero. Unaanza from scratch tena, which is terrible. You've lost time, which you'll never get again. Musema hivi, ukiaccumulate dough, always treasure kile umeaccumulate. Sawa, usi misuse of you. Leverage against it. Borrow against the money you have. Use other people's money. The same thing, that's how rich people do their thing every single time. Whatever I accumulate, I want to keep. Waigusi, want to accumulate, want to leverage. Sababu, it's easier for the bank kupatia loan kama unajua kuna 100,000 already. So you don't use your 100,000, you borrow against the money you have. Ni kama asset. Unanunua asset, paid off in full, you borrow against your asset. No. Ile tu guarantee. Kuna so many things. Kuna life insurance, you borrow against your life insurance. Kodini, usha create your income, your virtual income. That's what I would say. Sababu ukikuwa 100,000, alafu spend yote, things go south, you're going back to zero. No. Itakuwa, you lose so much time and money. Na hizo vitu mbili ndio very important, time and money. Because you need time to make money. Best book you have read about business. So many by the way. So many. The simplest, musema, do I have it here? Kuna so many books. You can't ikonaya hapa. Acha tuone. So this is the books I read. This some books. I have books right here. Books. Chini kama naifikia. Rich Dad Poor Dad is one of them. Rich Dad Poor Dad. Kuna so many books. Ndizi hide hapa because my kid was messing up my books. On the Rich It's not a business book. Inaitwa hivi, Rich Dad Poor Dad. Hope mnaiona TikTok. Acha niangalie TikTok vizuri tena kama make sure. Ndio inaitwa hivi, Rich Dad Poor Dad. Robert Kiyosaki. Rich Dad Poor Dad. Mnaiona nifiche face. This one the book. Yani you learn some concept about this. Buy other books too. Kuna the fourth quadrant zote. So many books. Kuna hii hapa hivi inaitwa The Personal MBA. I always have these books over here. Always. Kuna Psychology of Money. Kama ina make sense. Mwaga nazo hapa hivi. There's so many books.
and nimezi move around just in case. Some of them sijamaliza kusoma kama hiyo the MBA sijamaliza kusoma bado. I'm far off. Hata sijaigusa for a while tangu ninunue. Ukiangalia just business power, kuna leadership development, kuna so many books by the way you can read, so many available books. I recommend by the way highly. It's boring to read books but it's very profitable. Utalearn knowledge fulani ile ni kama you have a personal investment banker karibu na wewe kusoma book inakuwa so personal. So books, Ghost Lead, good for banks versus MC, which is advisable. I don't know what that is. You have to explain. In terms of, I niko very familiar na banking ya United States of America. Sijuangi vitu more because niko Kenya, I was so broke. See, it's not like offensive nile. I was so broke in Kenya, I didn't even know how the banks work. That's how terrible it was. Like I was so broke, didn't even know how things work in Kenya. So that's what it's true. I mean, I'm just being honest. Sikuwa na pesa ya kubank. I didn't have enough money to have a bank account. That's how broke I was in Kenya. I was a broke ass. Niko tu ile hand to mouth. So Said, because nimekuja hapa hivi, I had to start learning these things. So YouTube is amaje. So walk in faith. I'm so sorry. It's been love time not having phone. Siku watch all videos. So did you give away ile camera? Mbona bado 10k subs? Bado 10k subs. Si mimi. Videos ni slow. Just crazy. What happened if you have the channel? I think YouTube ndio kimeanza kupick kwa audience wengi. But sahi unajua kusema kweli kabisa, I'll be honest. TikTok iko number 1 kwa world. TikTok iko more, get more views than YouTube, than everything combined. TikTok is the most famous app ya nini. Iko very user friendly, iko na very iko na so many qualities in a bit. Hizi companies zingine. It's new in the scene but in a bit everybody. So what to prefer contents za TikTok. That's what nilisema finally after holding on for so long, nimeweza kuchukua zile video zangu za YouTube na zipost TikTok. And they're getting traction, but it's a little bit different algorithm. Uzuri ya YouTube ni ile you can watch something, come back and watch it again. Jiko ile systematic. TikTok you push specific things. No. But it's good to be everywhere at the same time. So don't apologize. Mu record everything that I've done. Man cave ni once every week, unless I miss 1 or 2 since nianze. But you'll get the recording. Neither two, if you have time to watch, you can watch. If you have time. Because I'm not using videos on 1 hour long. They're very long and boring. That's not try kuzikata in short pieces alafu naziweka TikTok. I'll be more consistent on TikTok too throughout the year. So no, hello, I'm a bus driver and trucker in Kenya. How can I make it there? Douglas Asati. You have to be here first. The main thing ya kuja states ni kukua hapa. You have to be here first. That's a whole different. The government has to allow you to be here before you even start exploiting the job opportunities. It makes sense. Wase wengi nuza hiyo swali. Ni kama sema, hey, I'm a bus driver and a truck driver in Uganda. How can I get a job in Kenya? No. What's the first thing? Wewe ni foreigner. Lazima ukuje Kenya as a foreigner. Uingie, so after work permit. Then government has to allow a foreigner to work in their country first. Then, hiyo ndio step moja watu sahau. Si eti ni kama, I don't think they have that program in America. Kwa sababu America, most of the ile wana outsource ni mambo ya farming. Na farming kuna available, kuna watu wako Mexico, au vuka border wana farm, alafu wanarudi tena. Seasonal workers. That's the only thing iko available. Lakini kuna agricultural help na kuna professional help huku juu kabisa. Naona ile kama computer science, wale watu very skilled, highly skilled labor. Upper middle class, everybody falls in a middle class. So most jobs ni high level na is farming. That's it. Hapa katikati hapa hivi, that's what everybody else is doing. So the first thing before kudo anything in a different country, lazima government kuallow kuja kwa hii country. Just get that straight up. Lazima kuallow kwanza. Uangalie what means. Kile musema ni ile, sometimes it's good to come as a student. Sababu student ni kaa minimum 4 years. Utakuwa hapa hivi. Within 4 years you can determine
what you're going to do. But sinanga pesa, tafuta scholarship. No. But sometimes this scholarship, they're so kama Victor Ochieng ni journalism student kwa University of California, Berkeley. Niliwatch anaenda kushoot videos in California ama ni Orange County a week ago or something. Yeah, I don't think he has time to do content, but if he was doing content, angekuwa a very useful resource. Juu alisema alipata scholarship from Kenya. But ukipata scholarship, kama if you're looking for like educational stuff, lazima ukuwe highly skilled. Ama minimum uko na degree already. Mwana. Kumsalambia Albo, I want to quit uni, ambia usi quit, get your degree ya kwanza first. Juu mimi nigunduanga hivi, when I was trying to come to America as a student, F1, from high school, I was not very successful. Kwa nini? Reasons zangu hazikuwa strong enough to get me that visa. Sikuwa na family ties, sikuwa na job. So zilikuwa the things they required for me to come for studies hazikuwa available kwa nini yangu. So I had to go to school first, ni graduate kwa na minimum degree, then I try again. That was my goal. Niliingia shule, nikaanza kusoma business administration. Ile nilianza kama ni pick my classes from Polytechnic, alafu niingia degree eventually program. Nipata degree ya business. Then nikamu kama masters. That was my plan B. But your plan B was interrupted because I started applying for the green card. Alafu lucky enough, green card ika show up. So you can disrupt my plan A. So you disrupt plan A, then I came to America, then I never went to school, business school. I started my own business. So it could disrupt it. But the thing is, I don't regret it because at some point I'll be able to go to school. When my kids get a little bit older, if I need to, I could go to school. But if I have too much investment, probably I won't do it. Anyway, work out anyway. And in hit and miss, but still it keeps moving forward. Mona. So hello, so that's what. Is it possible to get a loan for a car from your job? You invest the loan in CD and borrow against. I don't think the car directly. You can get some money, then you buy the car cash. Then you start paying for that cash with a good rate. Suppose kama seme, maybe if I have $1 million, I want to get my dream car. What's my dream car? I don't know. It keeps changing. Okay, sports car. One of my favorite sports car is Porsche. So which is the best Porsche? I don't even know. They keep changing them. But seme tu ni kuena Porsche something. I don't know. GT4, GT3, Porsche. Ile kuna fully, maybe 300,000. So what I'll do is this. I'll go get a loan for 300,000 from a bank, put my money CD as leverage, then go pay for the car cash. That's not the end of the world. I have to pay the 300,000 back. But if I miss a payment, they can go for my investment. That's what I would do. Lakini, to be honest, I'm not going to buy a $300,000 car if I have $1 million. If I'm going to spend 300,000 on a car, I need to be making 20 million, maybe, or 100 million. It's more than that. 100 million, maybe like on a private jet. You can afford it at that point. No. Sabu, private jets now is now 40 million plus maintenance every year. It's expensive, but it gets you to where you want to go. No. It's part of your business. So anything else? Tuna wind down. No. Ilikuwa menda mapema leo because I'm trying to buy time. I'm trying to. So walk in faith, don't worry about it. Videos are recording, by the way. If you're watching the live, alafu naona kama unamisi live, I record everything. Everything is in record. Naona kuna evidence. If you need evidence on TikTok, if you need evidence of this live, go to YouTube channel, Maisha States, playlist, Man Cave Talk. Recording iko hapo. If you want to see the live on YouTube, itakuwa Man Cave Talk Live playlist. Kuna playlist kadhaa hapo hivyo. Kuna ile tu make videos za kawaida zile Maisha, my life, regular videos, just me driving, doing whatever. Alafu kuna videos za tracking, dump truck, kuna side dump, if I could remember. Got a couple of playlists. Nimetrack kuzi separate. Live events, if you want to see BN, the Bold Man, live in concert Minneapolis, kuna playlist hiyo pia nimefungua playlist moja mpya ya BN. Alikuwa hapa Minneapolis. I happened to be there to record one of my friends' opener
Alafu, I was stuck in there, so I recorded the end too. Not the best angle, but it worked out. No, it worked out. But that's not my music. That's his content anyway. Akuichukua, so I just posted it over there. So what's next, hapa? Kuna hi Albo, nice to see you. I'm 6 months in Dallas from Kenya. My question is, what's your question? Joy Wambua. What's your question? Kituone. Samaje, will cleaning business pay in dollars? It will. It will. Kuna stretch though. Kuna stretch. You have to be doing it yourself in the beginning before you can hire other people. Just venture. If you're good at it, do it. No. Another question? Asamaje, seems it's taking long to get a job in finance industry. Please guide. Yeah, by the way, if you come here with your degree from Kenya, your skills, sometimes your skills have to wait a little bit before you get there. Because now you're in a different market. So let's understand, what does this new market need from me? Your skills are still there. So what you do, Nila, you'll do something else while working towards kusharpen skill. Then at the right time, you're 6 months. 6 months, you're still new. Musamanga, before ukwe grounded in America, minimum 2 years hivi. Averagely. Kuna watu 1 year kwa sawa. I think it took me 3 years to settle down. Mi mwenyewe. 3 years hivi. But it takes you a while to settle down. 5 years. What 5 years, by the way, overall. So instead of waiting for a job, do something that motivates you, gets you going. Alafu, angalia, what are the skill sets needed for that job that you had in Kenya? Then polish up your resume and everything. Then start looking for a job actively. Usingoje utakuwa very frustrated because you'll feel like you're losing out. Just do something else that keeps you occupied. You're still new. 6 months, you're very new. Ado jamaliza 1 year cycle. Ujakuwa resident bado. Resident ni 12 months. So, Joy Wambua, please just do something else and sharpen the skills. Like angalia hivi, if the cleaning thing is good, start doing the cleaning, itakuwa exposed for more opportunity. Kama mimi kusema kweli kabisa, speaking with this American accent sometimes, ile watu make fun of me, I learned how to speak like this nikifanya kazi kwa cashier, kwa Walgreens store. Because people, ile like a business thing. When somebody asks you something, what do? You repeat the same thing they said back to them. And they agree. Hey, I want some bread. Oh, you want some bread? What's that? Bread. Okay, bread. You want some bread? So that repeating exactly. So before long, kapata, because of repeating what they're saying, nika adapt your accent. Pole too subtle. Nikona subtle accent. Nikona English ndajiuza technically. Nikenda kubai Masai market ndajiuza. Nafikiri mimi si Mkenya. Because I'm so used to it, lazima ni switch bilingual. Ni switch your American accent out. Wife someone nikiongea na familia yangu mu switch. Alafu kirudi hivi na switch tena. So sijui, I don't know. But ni hivyo. Joy Wambu, stabilize kwanza. Find something to get you. 6 months, you're pretty new. Usikue frustrated. Usingoje, don't wait. If it's not that easy. Sometimes new market, new skills, you still have the skill level. But angalia, how do you catch up to that skill level? Mona. So that's what I would say. Kwa hii saidi yako. Mona. Skill level. Catch up the skill level. So nini mwingine kwa imekujaje? Can you get work visa from Kenya if you have an offer letter? I don't know how strong that is. You can try though. You can try and let me know. I don't know. I'm not an expert in all these things. But you can try. But lazima kuwe na very strong case. Because you can get the letter ya kazi, you can get employment kama iko. Shida ni ile, are you good enough to qualify with the government side? Some government is very specific. Our got to scrutinize. Vetting. They vet you if you're a good candidate to come work here as a foreigner. No. So Maisha states Q is, if job offer alone, is it advisable to take it and invest in CD, MM funds? I don't think it's a good idea. It's good if you invest your own money that you're making. Because if you're borrowing money to invest, unangalia how much are you earning? Basically, borrowers, somebody who, okay, example ni hivi. Tell truck yangu. My truck ilikuwa 6.7% interest. I think so.
Sai ni 10%. No. Interest rates imeenda juu. 10% minimum. After 11. So if you're borrowing money that has maybe, for example, interest rate, if you're borrowing private at 6, it's a quarter about 15%. Then you're investing and getting 7%. You're losing. The best money to invest ni ile wewe mwenyewe umemake. Ila aina no strings attached. Like you hustle, you make your money. Come invest my own money. Ile, okay, I made 6,000 this week. I paid my bills, whatever is left over, nimechukua 1,000, nime invest. That's 1,000 I've already made. Aina tax. Because now, kama ni pesa uko nayo outright, see borrowed money, you already have the money. It's very risky because what happens when this supply ends? Like you borrow money from this to invest in this, then you lose this money. What happens? And you still have to invest. Itabidi withdraw investment yote and ulipe ile deni bado. No. Very risky. Don't double debt. Leverage debt to create cash flow. Use the cash flow to invest. It didn't make sense. Some cash flow should create already. Ushalipa liabilities, umbaki na ile assets. So whatever is an asset to you, invest assets. Ushai earn already, now it double. No. But if you borrow to invest and you're still paying, ni kama whatever you're investing is going back to the paying until umalize. So ni kama risky kidogo. Sabu kama ni risky kidogo, ni risky. I don't know if I can borrow money to invest. No. Unless ukuwe na maybe sako, uchukue pesa yatu sako alafu invest alafu wapatie dividend every year. Maybe that's good. No. While you're growing over time. So kuna Lishe, hi Albert, electric biker, Maisha states, how is trucking in Canada? I don't really know, but it's pretty similar. Sijapata mtu ile exact. It's the same though. It's the same. Because to me the exact same blueprint. Can you survive on $15-40 an hour in a place, Damascus, Maryland? Yes, you can. Yes, you can survive. But you have to increase that to $35 an hour. Just come and survive. Me, nikianza, I was paid $7.50 a month, an hour. Alafu Jumapili niko 11. So altogether combined, I was making $18 an hour. Alafu one of the jobs ilikuwa 40 hours, ilikuwa 20 hours, 40 hours in 2 weeks. So it was minimum wages. No. So what's your opinion on HELOC to invest in a new business? You can use your HELOC, totally. But how much could a potentially your business, how much is a business going to make you to pay off the HELOC? You tu ndio hesabu. You could. Very advisable. Kuna one more question hapa YouTube. Asemaje, I was watching your first Man Cave stream back in 2023, and man, it wasn't easy. Cameras was going off, the introvert, you being shy, but here we go into 2026. Good job. Elwa Sports. Oh, so you did watch my embarrassing videos. Okay, I'll do you a favor. Next month, my 3th anniversary, I'll post my first Man Cave. I'll go back and edit the video. Oh man, I was so confused. But anyway, ni Milan, by the way. Ni Milan. You learn by doing. I think nikianza Man Cave, I still had an A7 IV. I think so. Sony. But sikuwa najua kuitumia. I didn't know how to use it yet. So nilikuwa na my familia camera ilikuwa Canon EOS M2. Ama ni M2, something like that. Something. I forgot. I gave it to my brother. I don't have the camera anymore. Canon something M2. It was a very good camera, but ilikuwa na 30 minutes record limit. So after 30 minutes, it dies out. I have to start again. 30 minutes, dies out. I have to start again. Oh my goodness. So I'll do this next month, which is January, and I post all my first videos anniversary. It's so embarrassing. I'll do it anyway. Who cares? I'll do it. Now describe. This was my first video. I won't post my first video because it was so stupid. Ilikuwa hapa hivi. And post maybe the first Man Cave next month. Maybe the first week of January. No, I'll do that. I'll post my embarrassing videos. Because my recording limit ilikuwa half an hour. So what I'll do is teach pamoja zikuwe maybe 45 minutes, an hour or something.
and post all my first man cave talk videos recorded zote, all of them kabisa ndazipost tena, ndazipost anniversary at least the whole month, maybe 4 once a week tumalizane nazo, naona, alafu muone where I got started, ndio ile uone mali uone ile progress after 3 years. I don't know what I'm going to do next year. Sina mpango yote, by the way. I don't even know where this channel is going. Sijui tutaona tu anyway. Niko na kamera moja, so that's what sio ananikumbuka aliona nikikatakata kila kitu. And by the way, can you show us your workstation setup the way you showed us back in 2023 if you don't mind? Alwal Sports, fanya hivi. I'm not going to show you. Go watch unboxing video ya MacBook Pro. Nimekupatia view, hiyo iko nayo view. But hiyo ni Studio B, the other side, ya unboxing. Hapa, this is a makeshift studio. Hapa kuna couch. Hapa, hii video iko TikTok, by the way. I can make one today. I'll make one today. Wana hii setup. Hii ni makeshift. Hapa tu it's a living room. Hii ni living room. Kuna 2-seater hapa hivi, alafu 1-seater hapa. Alafu camera iko hapa hivi, kuna meza hapa hivi, meza ile temporary. This is a makeshift, by the way, makeshift studio. Very makeshift. But if you want, I'll make a video. I'll show you. After this live, I'll make a video and I'll show exactly how this setup looks like. Ni makeshift. It's permanent. It's not a permanent studio. Hii kitambaa tu nimenunua, you know hii? Hii. Ndio hiyo, kitambaa tu. Ile ina cover background. Ile tu, ndio hii light absorb. I want the light to hit back on me. Everything in makeshift. The other side pia ni makeshift. So, Alwal Sports, go find the MacBook Pro unboxing video. Utaona ile studio the other side. Hii studio hapa ni makeshift tu. Hapa nimekatia wase, naona. Hii ni temporary, everything is temporary hapa hivi. I move them around every week. So, except in meza. If you want to see the studio, see, I'm not proud of it. Ni makeshift. See, it's not a real studio. So, you can see an elephant on that side. Elephant. Kuna elephant pale. I'm just hii screen imeblock tu, imeblock. Just to ile kukipi light. Kuna light hapa mbele yangu hapa. Light mtu mimi nakaa hivi. Kuna hii softbox like this. I have 2 of this softbox. Looks like that. No. Can I reflect? So I have one iko hapa juu. Hii ni size 70, ile ni 90, niko na 120. That's what I use for the studio. If you want to see. Na nimelan, by the way. It's because I do other things for free. What I do in hivi, somebody needs a podcast, and I have time, I'll go record their podcast. So while I'm recording their podcast, I'll learn the things that I need. That's how I learn how to do this. Ile na record wase for. Hata kuna msemo mrekodia for free. But walisema they'll start paying me next year. So hopefully, and mostly when I make money doing this, using my equipment, I invest in the equipment again. I don't really take it out. So you say me, oh, good job, Albert, go buy yourself. Nope. We invest back. Every time I make money, I invest back to the equipment again. Because now there's things that I need, actually. I think, I don't know what I need anymore. I don't even know. Because everything. That's what happens. Ni makeshift studio. This light makes me look good. No. It makes me look like shiny. Shiny. Kuna light up. Kuna light up. Ni makeshift too. So your makeshift ni studio kwetu. I make it look like a I make it look like a studio. Hii kitambaa hapa nyuma kwa sababu hii light ni white. Kuna light moja hapa. There's another light over here. Iko na remote. Remote ndio hii hapa. Mtu ni they are very cheap, like inaitwa Godox ES. So kuna hii side light hapa. Kuna shadow hapa, kuna shadow hii side. Shadow into my shadow. Alafu light ndio hii. So because in the shadow, I'm trying to have the camera on my shadow side, but kuna vitu mingi hapa nafaa move around. So it doesn't really work out the way I want. That's ndio hivyo. So I'm just learning. I record people for some podcast. Alafu whatever skill na learn kwa you could record, I come and apply it over here on me. Because I don't how do I practice? But because nasemaje, so how do you make this productive? This is how the channel was made, by the way. I used to record people, then they pay me, then I use the same knowledge to do it myself. Mona hivyo, ina work out too. The important thing is your voice and education and knowledge you give us. Hata kwa jikoni, it's okay. I wish I could do it in the kitchen. No. My kid wants me now. Oh my goodness. Yes?
So live lazima iishe. Yes? Ananitafuta amenipata sasa. So good bro to see you. I did a logo for you to review. You never got back bana. Which tuma tena. Logo niko naye. Hii logo ya Maisha says somebody sent it to me. Alex sijui alipotea wapi. Alex alipotea. If I'll use it. No. Which logo? Can you work on video? Ama? Yes? So wase namaza live bana ashanipata sahi. No. My kid when she wants me. Yes? Come upstairs? Okay, I'm coming upstairs. So thank you for your insight. Yes, I can nitaku DM. Sa DM nione. If I can use it on video, I'll use it. Sa namaza live bana mtu ashanipata sahi. I can't do anything. What? Sa Buda kwani Ibra Unami alienda wapi? Tupe update. Yuko tu, siko TikTok. I don't angalia TikTok. Hi, that's hot. Careful. Hi. So wasenda maza live bana. Later PayPal tuweke za kijabe. PayPal? You got a PayPal ndio. Iko kwa I think sijui nitongaze. Oh, you turn the lights off? You turn them off? So I'm mcheza sahi. So say, that's the light right there. Wacha ni maza live bana. Huyu hata niwacha sahi. Yes. Oh, microphone yake iko on. So sawa sema zetu tamaza live ya. Hello. What's that? Wanasema wakuweke M-Pesa cabbage. Oh, mimi niweke cabbage. Siwezi cabbage. Amadu Karabati. Next time please shed some light on credit system. I did that before. Kuna hiyo video natafuta basi. No. I did that before. I can do it again by the way. Maybe during the week, during the week. Sasa wasinamaliza TikTok hapa pole. Alafu nisemeaje end live. I know how to do it now. No. End live. Hello. Can you hear me? So hapo kuna nani? Ibrahim Onami tupe yuko TikTok. Yaani umwangalie TikTok utamuona. Ana make video TikTok umuulize. Unaona Buda, kwani Ibrahim alienda wapi? Tupe update. Yuko. Alafu kuna opportunities za software developer huko unaweza tupa link. Sijui link kabisa kusema kweli. Jamuaga na focus na stories za familia yangu na tracking business. So sina link sana, but I'm pretty sure ziko. Nikiuliza wasee, sijakuwa unajua na familia unakuwa stuck kidogo. So that's what it is. So next ni nini hapa kuna bless up man. Sasa wasee, tumalize 2 hours leo. Peace. See you the next one. Say bye-bye. Bye-bye over there, microphone. Here. Say bye-bye. Hello. Bye-bye. Happy New Year. Hey, tuna next year. Happy New Year wase. Na nimesahau. Throw off. Happy New Year wase.